Bom dia, pessoal. Patrícia, feche seu áudio para mim, por favor, ou seu vídeo. Eu vou começar, vou falar rapidamente do curso, aí você entra, tá? Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso segundo simpósio em Biologia Microbiana. Hoje nós vamos ter a nossa sessão de Biologia de Patógenos pela manhã e à tarde vamos ter a sessão de apresentação dos estudantes e a autoavaliação do nosso curso, nosso planejamento estratégico. Eu vou falar um pouco, muito rápido aqui para vocês do nosso curso, tá? Um pouquinho, para não atrasar nosso cronograma. Meu nome é Cecília, para quem não me viu ontem ou não me conhece, sou a atual coordenadora do curso do PPG em Biologia Microbiana. Nosso curso está localizado no Instituto de Ciências Biológicas da UNB, né? Ele foi um instituto muito grande, para quem não conhece, para quem conhece e está com saudade, né? Eu coloquei umas fotos do laboratório, um pouquinho da estrutura. A nossa pós-graduação, ela é uma pós-graduação que foi criada recentemente, ela é jovem, né? Aqui tem alguns contatos para vocês, então nós temos o site oficial do curso, onde vocês podem ter informações sobre editais, os resultados, os orientadores, linhas de pesquisa. Nosso site vai ser atualizado depois desse simpósio, que nós estamos com várias ideias novas. E o Instagram do curso, que muitos de vocês já conhecem, né? Que é bem dinâmico, né, graças aos nossos estudantes que estão por trás desse Instagram. Então, é um canal muito bom de comunicação. A gente tem esses dois canais de comunicação importante com o público geral. Falando rapidamente do nosso curso, até para quem não conhece, principalmente para os estudantes de graduação, né, os cursos de pós-graduação, eles são, digamos, regulados e gerenciados até segunda ordem pela CAPES, né? Então, nós temos grandes áreas da CAPES, nós estamos na área chamada CB3, Ciências Biológicas 3, são grandes áreas, são várias áreas, então nós estamos na CB3, temos normas, regulamentos, avaliações, né? Nosso curso é um curso jovem, ele foi criado em 2012, né? Então, considerando ou comparando com outros cursos até do Instituto de Ciências Biológicas, somos um curso jovem. Ele foi pensado e criado dentro do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, por pesquisadores e professores experientes, mas com a ideia de criar e proporcionar um ambiente receptivo para novos professores e novos orientadores, né? Então, somos um curso jovem, né, composto de orientadores jovens também, né, basicamente. Então, passamos por poucas avaliações, as avaliações da CAPES são quadrienais, acontecem a cada 4 anos, até segunda ordem, né? Como vocês já observaram aqui no nosso simpósio, nós temos 3 linhas, né, determinadas, ou digamos, áreas, ou linhas de pesquisa, onde os orientadores se encaixam, que seria microbiologia ambiental, microbiologia aplicada e biologia de patógenos, que são as seções do nosso simpósio. Quando um curso novo é criado, ele sempre ganha a nota 4, né? Como são essas notas? A nota máxima é a nota 7, em excelência, né? E quando um curso novo é criado, ele é nota 4. E aí ele espera 4 anos, passa por uma nova avaliação, espera 4 anos e assim caminhamos, né? Então, como nós temos tempo para titular os alunos, né? Doutorado vai levar 4 anos para ser titulado, mestrado 2 anos, então é comum e normal que se mantenha a nota 4 por um determinado período, né? Mas nós estamos trabalhando para subir na nossa avaliação e eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. Nós temos atualmente, dentro do corpo de orientadores, 19 professores da UNB e 2 orientadores da Embrapa, e temos uma docente visitante, que é a Adriana, que vocês conheceram ontem, e atualmente temos 36 alunos matriculados. São algumas informações para vocês. O curso de Biologia Microbiana aqui é um programa chamado Favali, que permite fazer as nossas avaliações. Essa avaliação
do curso, esses cálculos, essas métricas foram feitas pelo nosso sub ou vice-coordenador, professor Luiz Henrique. Acho que espero que ele esteja nos assistindo, né? Então, isso é muito bom, que nós temos pessoas com diferentes talentos aqui dentro do curso, né? Então, isso aqui foi a nossa avaliação quadrienal de 2017 a 2020, né? Então, foram 222 artigos publicados. Nesse momento dessa avaliação, estávamos com os 23 orientadores. Na época, isso muda um pouquinho. E aquele 1.06 é um impacto na área. Então, é interessante quando isso é acima de 1. Então, quer dizer que nós estamos acima, em termos de qualidade, nas citações dos nossos artigos, né? Vocês estão vendo aqui os números de citações e citação por publicação. Isso é bem interessante, que dá uma visão geral para a gente. Aqui seriam as áreas de publicação. Então, vocês veem que o curso ele é bem amplo, multidisciplinar, com muitas áreas que a gente tem as publicações, que vocês estão vendo aqui também no decorrer do nosso simpósio, né? Então, temos muitas colaborações internacionais, além das nacionais, e sempre que o número chegar perto de 1, passar de 1, é que nós somos acima da média, né? Então, nós temos um curso que é acima da média, jovem, e que está em franca ascensão, eu tenho certeza disso. Então, diante disso, vocês já estão sabendo que nós temos uma seleção de doutorado aberta agora, né? Temos um edital de seleção de doutorado nesse momento, porque nós tivemos essa decisão do colegiado, então essas inscrições estão abertas até 23 de dezembro. Quem quiser mais informações pode me mandar e-mail. Aqui a gente tem o site de inscrição da UNB, para quem quiser fazer o processo seletivo. É bom que vocês saibam que para o doutorado vocês têm que ter um projeto que vai ser carregado no momento da inscrição. E o nosso próximo edital de mestrado e também de doutorado vai acontecer provavelmente entre abril e maio de 2022. Então é importante que vocês contactem os orientadores. Como eu não sei se eu vou conseguir falar com todo mundo agora, eu queria já de antemão agradecer a nossa comissão organizadora desse simpósio, tá? Queria pedir para quem não tem fotos no WhatsApp, nem no Teams, nem em lugar nenhum, que por favor coloque suas fotos. Então aqui tem o grupo da Microbiologia Ambiental, né? Queria agradecer demais, que a gente teve uma interação muito boa do grupo nessa organização. Pessoas com talentos diferentes, né? Se comunicando de uma maneira muito boa. Então queria agradecer a cada um, né? Por sua participação, Adriana, Gabriel, Betânia. Gabriel, que é a pessoa conectada, né, que permite que tudo isso aqui aconteça, que o show aconteça, além de tudo, né, todo mundo se mexeu para trazer convidados, chamou os alunos. Então, queria agradecer também o pessoal da Microbiologia Aplicada, João Ricardo, Janice, Napoleão. Vocês estão conhecendo as pessoas aos poucos. Vocês vão conhecer hoje a Patrícia, né, que vai coordenar a nossa Microbiologia de Patógenos, agora pela manhã. Agradecer também a Larissa e Aldo. Por favor, botem fotos em algum lugar, é importante. E os nossos alunos que estão diretamente envolvidos, né? A Jéssica, que é a nossa representante discente, Stefânia, Clara Vida, que é a artista por trás desses desenhos, né? Jefferson e Brian, muito obrigado, gente. Vocês trouxeram sangue novo, muito empolgados. Então, assim, estou super feliz e animadíssima com esse simpósio. Eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima sessão. Venham, se juntem a nós, né? É bom, é legal. Tem suas dificuldades, mas é incrível. Quem está dentro sabe que a gente chega e não consegue mais sair, né? Então, aguardamos por vocês e espero que vocês tenham uma ótima sessão. Só um aviso, às 4 horas a gente tem a nossa autoavaliação do curso, planejamento estratégico. Eu preciso muito que os orientadores estejam presentes e os alunos. Essa discussão é bem importante para que a gente quede daqui para frente. O público em geral está convidado, mas sintam-se à vontade, caso queiram desconectar nesse horário, porque é uma discussão talvez muito específica e muito interna, tá? Mas todos são bem-vindos, tenham uma ótima sessão e nos vemos mais tarde. Obrigada. Podemos começar. Patrícia, com você. Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa sessão sobre biologia de patógenos, né? Microbiologia de patógenos, que é uma sessão que, considerando esse período de pandemia, a gente percebe o quanto micro-organismos que causam doenças são importantes, né, na nossa vida. E hoje a gente trouxe para vocês 3 pesquisadores bastante importantes na área, né, que vão falar um pouquinho para a gente sobre
diferentes estratégias, né, que patógenos têm, a importância desses micro-organismos nas nossas vidas, tá? Nossa primeira palestra é com o Dr. Alspaugh, e it's a great pleasure to have Dr. Andy Alspaugh at our symposium today. Andy is a professor of medicine, molecular genetics, and microbiology from Duke University School of Medicine in North Carolina, US. Dr. Alspaugh is a practicing infectious disease clinician and also a scientist who studies the molecular pathogens of human fungal infections. He studies the model fungal organisms Cryptococcus neoformans and helped to define specific signal transduction pathways that are required for the survival of these fungus in the host. And is also a long-term collaborator and has received many Brazilian students, including Professor Larissa Fernandes from our program in his lab during these years. The focus of his research is the theme of his talk today is how fungal pathogens sense and respond to change in their environment. We want to thank you, Andy, again for accepting our invitation, especially considering that today is Thanksgiving weekend in US. So, Andy? Patricia, thank you so much. It is a holiday for us. It is a time for us in our country to give thanks. And I thank all of you for the many years of collaborations and the times that we've spent together. I would like to begin just by talking about some of the research that we have done in fungal pathogenesis. So, as Patricia said, I would like to talk about how microbial pathogens sense and respond to their environment, especially that of the host. So what I would like to do is first of all, to think about some very central themes that we have discussed in our laboratory. Some of them are very basic that any scientist can understand. Are we asking an important question? Is there an important observation that we are pursuing? And as we look at the title, I think that microbial pathogens and the way that they interact with their environment is really an important question. And I want to do this by thinking about fungi. I know that we have people who are interested in many different organisms on this call, but for many years I have really grown to love the fungi. So if we look on the left, we can see the biological richness of fungi. They can be a multicellular organism such as this inky cap caprinus mushroom that undergoes tremendous developmental stages, or they can be single cell yeasts residing within a host macrophage. Several million of fungal species in the environment, and of those, a few 100,000 have actually been described to the species level, but among them, only a small number of fungi actually cause human disease, less than likely 200. And of these few fungal pathogens that can cause human disease, there's an even smaller number that cause disease with any regularity. So the questions that interest me are, why are so few fungi actually able to sense and effectively adapt to the host environment? And I especially want to think about this one fungus, Cryptococcus neoformans, here residing within a host macrophage. And if we think globally about this organism, many of you are quite familiar with this organism. Prior to 1980, there were less than 200 reported cases of Cryptococcus neoformans infection. But after the AIDS epidemic started to take hold in the world, we realized the importance of this organism as an opportunistic fungal pathogen. And now there are many hundreds of thousands of cases reported for cryptococcal disease. As you can see on the far right panel, this organism grows as a small yeast-like organism. And on the left, we can see that the disease due to Cryptococcus is mainly occurs in those areas of the world where there is untreated HIV infection. How does this organism get into our body? Well, it's either in Brazil or the United States or sub-Saharan Africa,
as we are outdoors, we can inhale the spore form of Cryptococcus neoformans into our lungs, where it lodges into the distal parts of the lung and the airways, and then eventually causes disease. In most people who have intact immune systems, it never really leaves this particular site. However, in the setting of immune deficiency, the organism can disseminate and go to different places in the body, especially the brain, where it causes lethal infection. Now, we also know in the environment that it likely interacts with other hosts, perhaps birds or free-living microorganisms within the soil, and it must also protect itself in that environment. So it must be able to sense and respond both to the human host as well as to changes in the environment. What I'd like to do is think about human infection and think about these earliest events when the microorganism is first interacting with the human host, because I believe that that is when the nature of the infection actually is decided. Now, this image is that of a lung, a human lung. You can see the large blood vessels and airways, and also the small alveoli, or the small air sacs here in the lungs. But the interesting thing about this lung is, although it looks reasonably normal, this is an infected lung. It is infected with Cryptococcus neoformans. And so despite this infection, there's very stable lung architecture, small foci of inflammation, but the lung is filled with these fungal cells. You can see these yeast-like microbes surrounded by polysaccharide capsule filling the alveolar space, but a decidedly small amount of inflammatory cells. So this was the first, to my mind, important observation that has driven much of our research. What is responsible for this immune evasion? Many microorganisms, if they were present at this high quantity within the lungs, would be causing a dramatic immune reaction, whereas in Cryptococcus, there's very little inflammation happening in response to the microbe invasion of the lungs. So I and others believe that much of the interaction between fungi and host occurs at the fungal cell surface, and in fungi, it is mainly at the cell wall, the interface between the microbe and the host. This is a fungal-specific cell structure, as you all know. Humans don't have cell walls, but it's also the mediator of the interaction and the evasion. So I'd like to take this electron micrograph of the Cryptococcus cell wall and the capsule, and to look at more of a cartoon or a drawn image to break it down a bit more. It is a very highly organized structure. You can see on the left the plasma membrane. And as you extend from the plasma membrane to the cell surface of the microbe, we see these different layers of polysaccharides comprising the cell wall. The innermost layers is composed of chitooligomers, such as chitin and chitosan, that are highly immunogenic and therefore hidden deeply within the cell wall. And as you move outward, we see alpha and beta glucans that can also interact with the host, but present in a lacy structure, and then surrounded by this polysaccharide capsule that does present another hiding mechanism for the microbe. But in this image, what we see is, on the left, again, we see the Cryptococcus infected lungs with very little immune reaction. And on the right, we see a mutant strain, which is no longer evading the immune system. And so you can see the difference in the lungs. The purple staining pattern is, or the alveolar space is completely filled with inflammatory cells, because there's a mutant strain present in the lungs that can no longer avoid and prevent immune recognition. So there's a failure of immune evasion, a failure of adaptation to the environment of the host. And this mutant strain that I'm going to be spending some time talking about is in a pathway, the RIM signaling pathway, that
that mediates alkaline pH sensing and response. So what is it? What is this pathway? Well, many years ago, Miguel Penalva and others identified that fungi possess a specific signal transduction pathway referred to the REM pathway in yeast-like organisms and the PAL or PAC-C pathway in filamentous organisms. In response to an alkaline pH signal through a pH sensor, there is a cascading series of protein-protein interactions, eventually resulting in this activation of a protease, REM13, that cleaves what I believe to be one of the most important proteins in this pathway, the transcription factor, the REM101 or PAC-C transcription factor. Once this protein is cleaved and activated, it causes the transcriptional regulation of many different cellular processes that allow the organism to adapt to a higher pH. So this was well described in Aspergillus species, in Saccharomyces cerevisiae, and other fungi of what's referred to as the ascomycete group of fungi. But Cryptococcus and other agricultural pathogens, they're in a different group. They're basidiomycetes. So they're very different. And so we first asked, is this pathway even relevant in Cryptococcus neoformans? And the bottom answer is yes, it is. So we identified the REM101 transcription factor homologue in Cryptococcus. We created a targeted mutant in this pathway. And we realized that it too could not grow in the presence of alkaline pH. When we tagged the protein and looked at what happened in response to pH, we saw, again, a full-length protein, as shown here, at acid pHs. And as we increased the pH toward more alkaline responses, we see now the appearance of this cleaved and presumably active form of the transcription factor, again, in response to alkaline pH, just occurring in Cryptococcus just as it does in filamentous ascomycetes. Also, when we tag the protein with a green fluorescent or GFP protein, we can see that normally the protein is diffusely localized within the cell when it's in its full-length form, but when it begins to be cleaved, it localizes specifically to the nucleus, just like a good transcription factor should do. So it looks as if this transcription factor actually is mediating many of the same responses as it does in other organisms. In work I'm not going to tell you, we actually did some transcriptional analysis of the REM101 mutant in Cryptococcus and determined some of the target genes and cellular processes that mediate this alkaline response, including changes to the cell wall, changes in iron availability, and change in response to other ions such as salts. So we know that this pathway is important for pH response, but how does it mediate this response? Well, one of my students looked at the cell wall of the REM101 strain versus the wild type. The cell wall in this transmission electron micrograph is this very thin electron dense layer, highly organized, but in contrast, in the REM101 mutant, look how thick and disorganized the cell wall is in the strain. So you can imagine a very different interface with this external environment. How does this work with the larger phenotypes of this REM101 mutant strain that give us insight into the function of this pathway? One of the first things we noted is that one of the prime phenotypes in this organism is its ability to create this polysaccharide capsule. We see here in the wild type this clear zone around the cell representing the capsule. The zone is almost completely absent in the REM101 mutant, showing a failure of capsule attachment. Also, as Cryptococcus enters into the lungs, you can see that the normal small yeast cell size that we see growing in culture is very much changed. And the organism undergoes a process of cell enlargement referred to as titin cell formation in the setting of the lung infection. And in contrast, we fail to see
Titin cells in the RIM101 mutant strain, although we can see the yeast cells growing here in the lungs. So we have failure of capsule attachment, failure of titin cell formation in response to the infection environment. So multiple phenotypes associated with survival in the host and immune evasion. Interestingly, we thought since this strain couldn't create phenotypes that are classically associated with pathogenesis, that it would be reduced in virulence in animal models, and we found just the opposite. Here is a survival curve of mice infected with either the wild-type strain, the mutant strain, or a strain in which we have a mutant strain in which we have reintroduced a wild-type copy of the gene, a complemented strain. And we can see in the middle graph here, this is these are the mice infected with the wild-type Cryptococcus neoformans dying somewhere between 2 and 3 weeks after infection of the lungs. In contrast, the same mouse background strain undergoes a more rapid death response in response to this RIM101 mutant, a strain that doesn't make capsule, that doesn't make titin cells. And we know that these are important for pathogenesis. And when we reintroduce the wild-type copy of the gene, again, we restore more wild-type levels of pathogenesis. So how is this happening? Well, if you remember the picture that I showed you before, so in the RIM101 mutant infected mice, we see a dramatic infiltration of inflammatory cells into the lungs, so dramatic that these mice are literally drowning in their own inflammation. There's no room for air exchange. If we look at patients who had, for instance, COVID-19 infections and were dying of COVID pneumonia, the lungs would look similar to this, filled with inflammatory cells and unable to sustain oxygenation in the setting of infection. So an over-exaggerated immune response in response to this infection. To think more about this, we again wanted to look at the cell wall because we know the importance of the cell wall in mediating the immune evasion and the excessive immune response. So our model became that in the wild type, again, I had described it before, we see an organized cell wall in which the most immunoreactive epitopes in the cell wall are hidden deeply beneath many layers of protected polysaccharides. And in contrast, we hypothesized that somehow or other, the immune system was now able to see and to recognize these deeper layers of the cell wall. And what was our data to support this? Well, again, we wanted to look at the chitin and chitosan layers, which we know are quite immunoreactive. So we used several stains in the wild type and the RIM101 mutant to determine the level and exposure of these deep wall sugars to the external world. So we used calcofluor white, which stains all chitin, and we see very similar levels in the wild type and the mutant strain of total chitin and chitosan. In contrast, when we use this large chitin binding lectin called wheat germ agglutinin, this only demonstrates exposed chitin because it cannot typically penetrate the wild type cell wall. And so we only see in the wild type strain chitin at levels, at sites of bud emergence or at cell separation. And in contrast, if you look at the dramatic increase in the chitin stain, the exposed chitin stain in the mutant strain, you can see that wheat germ agglutinin is demonstrating a large amount of exposed, very immunogenic chitin present on the cell surface. Now, does this happen in other strains as well? So we used an in vitro model of macrophage activation in response to different strains, co-incubating macrophages with different cryptococcal strains and measuring tumor necrosis factor alpha as a marker of macrophage response. And again, we can see that the wild type Cryptococcus that has very little wheat germ agglutinin exposure
has very little tumor necrosis factor alpha production. Again, there's immune evasion, in contrast with our RIM101 mutant strain, in which we see an increased level of wheat germagglutinin staining of exposed chitin. We see an increased level of tumor necrosis factor alpha as a marker of macrophage activation. And we saw, when looking at other strains, we saw a remarkable correlation between the exposure of these deep cell wall immunogenic sugars and the ability of macrophages to be activated in co-culture, suggesting that, again, it's the exposure of chitin and chitosine is really important for that initial macrophage either activation or immune evasion. So with that in mind, with these data in mind, we wondered, how do cells actually sense changes in pH? So we have a pathway here. We have again, in many organisms, we had especially in Saccharomyces and Aspergillus, a pH sensor, but no one was really sure what this sensing protein was actually sensing. What was it? Hydrogen ions? Was it hydroxyl ions? Were proteins or other factors that were changed in response to pH? So we wanted to identify the pH sensor in Cryptococcus neoformans, but there was no obvious homologue in Cryptococcus or any other Basidiomycete fungus. So as fungal geneticists, we used a genetic approach. We did a very large-scale genetic screening several thousand random insertional mutants for a strain just like what you're going to see here, that in contrast to the wild-type strain that can grow well at a pH of about 5 or 6. This is the normal growth medium. And it also grows well at elevated pHs, either on glucose or galactose. And in contrast, strains that have mutations in this pathway would be expected to no longer grow at alkaline pH. However, to make sure that any strain that we identified in the screen was in this pathway, we performed the screen in a particular strain that had a regulated expression of this active form of RIM101. So again, it was driven by a galactose inducible promoter, so that on glucose, when this allele was turned off, again, we would see the effect of the induced mutation. But on galactose, when we were overexpressing this truncated form of RIM101, if we had a defect in the pathway, the growth would be restored on alkaline pH by galactose-driven expression of this RIM101. And so, for instance, we found this one strain in a gene that we referred to as Ra1 that failed to grow at high pH, but when we overexpressed the RIM101 transcription factor, again, it restored growth, suggesting that we had found a protein upstream of RIM101 in this specific pathway. And indeed, when we made a mutant in this Ra1 protein, as demonstrated here, in response to alkaline pH, we failed to see this proteolysis occurring. Again, I showed you this plot before, that in the wild-type strain, the RIM101 transcription factor undergoes a cleavage event in response to high pH. And if you mutate a protein upstream in the pathway, such as the RIM20 protein, or this newly discovered Ra1 protein, we fail to see the proteolytic activation of RIM101. So I think that this result really confirms that our newly identified protein, Ra1, is actually in this signaling pathway. And so Ra1 actually stands for required for RIM101 activation. So why did we think that this may be the fungal equivalent of the pH sensor that's seen in other fungi? Well, like many sensors that had 7 transmembrane domains, and there were two structures that were predicted. Two structures that were predicted by the protein sequence. One in which the C terminus of the protein extended far away from the transmembrane domains, and another structure in which the transmembrane domains and the C terminus were more closely compacted together.
but this was a very highly disordered structure. But again, this part looked like a membrane-associated protein. When we actually looked at the location of this protein using a green fluorescent protein tag version of Ra1, we saw that the Ra1 protein was present in these punctate microdomains on the fungal cell surface. And this changed in response to pH. At pH 4, we see numerous puncta, and at pH 7, we see much fewer puncta on the fungal cell surface. So this, to us, suggested a model where, with increasing pH, we would see that the membrane-associated protein perhaps would be activated to interact with downstream components, and then would be endocytosed, either for proteolytic degradation or perhaps recycling back to the cell surface in an inactive form, ready to be activated, again, by elevated pH signal. So how does this Ra1 protein, how does it actually respond, again, to pH? And I think we were informed by yet another mutant that we found in the mutant screen. Similar to Ra1, the CDC50 mutant, again, failed to grow at elevated pH, and its pH 8 growth was restored by overexpression of the RIM101 protein, again, driven by the galactose promoter. So again, this was a similar protein, but what is CDC50? Well, we were fortunate that some of our colleagues had actually studied this protein before. This is a component of what's referred to as the lipid flippase complex, in which is responsible for maintaining an asymmetry, or resting asymmetry between the outer and the inner membrane phospholipid content. So as you know, the two layers of the lipid bilayers of the plasma membrane are not symmetric, and the inner layer is more highly charged. And the flippase activity actually maintains this asymmetry between the two membranes. And when you mutate this flippase, we see an abnormal and more symmetric phospholipid distribution. It can be more sensitive to different antifungal drugs, and this strain is no longer virulent in animal models. Well, how does this pertain to pH sensing? Well, interestingly, in response to an elevated pH, this asymmetry between the two membranes is lost, and the two membranes become much more symmetric, and the charge of the inner membrane becomes less charged than at more acidic pHs. And what we realized is that the CDC50 mutation, this mutation in the flippase, did impact the dynamics of the RIM pathway activation. What we see here is, again, in the wild-type strain, a time course of the RIM101 localization to the nucleus in response to a pH signal. So even by 10 minutes, we begin to see a focal activity of the RIM101 transcription factor in the nucleus. And we measured this by drawing a line and looking at the density of this signal, and that's plotted by the black graph here. And in contrast, in the CDC50 mutant, it takes much longer for the nuclear localization, the activation of the RIM101 protein to occur, as demonstrated in the green graph. So it takes 30 to 60 minutes before we see activation of this pathway. So yes, in the CDC50 mutant, we see a failed activation of the RIM pathway. And again, why might this happen? Well, this was our model. Again, we see the asymmetric distribution of phospholipids in the plasma membrane in the resting state at an acid pH. And in this state, the Ra1 and its highly charged C-terminus region would likely interact electrostatically with the inner phospholipids of the plasma membrane. As we change the pH and the membrane asymmetry is lost so that it is more symmetric, the charge of the inner membrane changes, there's a repulsion, potentially, of the C-terminus that would result in a conformational change of this sensor.
So in contrast to there being a ligand coming and interacting with the membrane and the membrane protein and changing its conformation, we suggest that the membrane itself is the pH sensing organelle in the cell, and it is the membrane changes that result in a conformational change in the Ra1 protein, resulting in its either interaction or failure of interaction with downstream components, and potentially with its endocytosis. So how do we test this model? Well, we actually tagged the C-terminus of the Ra1 protein with green fluorescent protein, and in this model, we would expect there to be the C-terminus to be associated with the plasma membrane at acid pHs and less so at more alkaline pHs. And this is exactly what we determined by Western blot. At acid pHs, again, we can see the total amount of the green fluorescent protein tagged Ra1 and the total lysate. And in contrast, we see most of this protein associated with the pellet or the membrane-associated portion of the cell, and not with the soluble or cytoplasm, just as we would expect in our model. And at more alkaline pHs, we would expect that the C-terminus would associate both with the cytoplasm as well as the plasma membrane, which is exactly what we see in an enrichment of this protein in the soluble fraction, suggesting that, again, it's Western blot confirmation of a pH-dependent differential association of the C-terminus of this protein, of this pH sensor with the plasma membrane. And the CDC50 protein, this was our insight into this. Again, either restoring the asymmetric plasma membrane content, or in the absence of CDC50, again, we see that a failure of the appropriate membrane dynamics in order to respond and sense alkaline pH. And then, in really my last data slide, I just want to show you that this was actually somewhat predicted by the structure. So again, these are in silico predicted structures. I mentioned there were two forms. One form in which the C-terminus was extended far away from the transmembrane domains, and one in which it was more compacted and associated with the transmembrane domains. And we believe that this represents the continuum between what happens at a more acid pH and what happens at a more alkaline pH when the C-terminus is repelled away from the plasma membrane. So in summary, I want to, again, think about this microorganism as an example of how the wild-type strain has to sense and respond to environmental signals. And we've studied just one pathway, but believe that this REM signaling pathway directs the active remodeling of the cell wall that mediates in this organism a capsule attachment and immune evasion. And in the absence of this adaptation, we see a very highly disorganized cell wall, failed capsule evasion, and failed immune evasion. And in contrast, in the wild-type strain, we see much more of the ability to avoid immune recognition, whereby it can disseminate throughout the rest of the body rather than remaining within the lungs. So with that, I would like to thank the members of my lab who performed this, and I also just want to recognize many Brazilian collaborators and former students in my lab, including Fabiana, Marcelo, Larissa, and others who have really enriched our lab experience. So thank you. Thank you again, Andy, and it's a wonderful work and really brilliant. And many people in the chat, they are giving many praises for your talk. It's wonderful work, and we have some questions. First of all, let me see just a minute. So one person asked if we have a similar pathway in mammalian hosts like us.
there is no similar pathway in mammals, and that's been one of the reasons people have been interested in studying this, is that potentially we could find differences and we could target it for therapy. Mammalian cells sense pH in many different ways, including there are carbonic anhydrases that seem to respond, and especially in kidney cells, but we do not have a similar pathway in mammals. Yeah, that actually answers one of my questions. I thought about if someone was thinking about pharmacologically inhibiting this pathway and maybe enhancing our response to crypto. Well, it is so interesting because even though in Cryptococcus it does cause this accelerated immune response, the organism is less fit to survive inside the host, and other fungi in which this pathway has been knocked out, it creates a very avirulent organism. And so it's interesting that we can knock out a pathway and we can have a very different immune response, even though the organism can't survive well in the host. Yeah, but it's kind of difficult to predict what will happen, and we have like something like this very strong inflammatory response. Maybe that's not that as good as we would intend, but it's really interesting. And Fabiana actually asked one question. Fabiana, who went to your lab, do you consider sound pollution as a mechanism in the environment possible to make fungi more stressed and more virulent? Yeah, it's very interesting. So let me see. Could they become more stressed and more virulent? So we're actually we have other studies that I didn't talk about today, in which if you inhibit mitochondrial function within some of these fungal cells, they can actually become, even though they grow slower, they can actually persist in more stressful environments. They become more tolerant to antifungals. They become more tolerant to reactive oxygen species. And so that is actually something that we're focused on. But I'm not sure if they become more virulent, but they become more resistant to some host-derived stresses. Yeah, it's really interesting to think about sound. I think it's really not something usual to think about. Just see the other questions. I see a couple about, yes, we've measured other components of the cell wall, including beta-glucans. We don't see as much, we do see a small reduction in beta-glucans and in the manoproteins, and we do not see a decrease in the chitooligomer. So we think that there's a dysregulation of some of the structure. And I think Arthur asked about antifungal treatment. And it is actually more susceptible to many antifungals rather than more resistant to some of the antifungals. Oh, actually, I have something to ask also. Did you check if these mutants secretes less of exopolysaccharides? Yes. Because I was wondering if it has a smaller capsule because it secretes less polysaccharides, or only it's a problem in the attachment of the capsule. That's a fantastic question. And yes, it makes the same amount, but it just doesn't adhere to the cell surface. So we can measure the exopolysaccharide in the supernatant. It's present, it's just not attached to the cell surface. That's really interesting. And Larissa also asked a question. If you guys evaluate beta-glucan exposure in the Win 101 mutant? Yes, we did, and it looks as if there's Larissa, there's a little bit of reduced beta-glucan. We do not see classic markers of beta-glucan activation. Such as dectin-dependent, dectin-1 dependent activation of macrophages for this strain. But it looks more like, for this particular strain, it's more of a chitooligomer exposure rather than beta-glucan exposure.
And Fabiana also asked if renal-1 pathway makes Cryptococcus more stressed in other ways. Yes, it's unable to survive in the presence of iron or copper deprivation. It's unable to survive in the presence of high salt. There are many, many different cell stresses that cause it to be more less stress resistant. And our guiding hypothesis at first was that it would be less virulent because it couldn't survive in the presence of all these host stresses. And it doesn't survive as well, but in dying, it induces this accelerated immune response, which fascinates us. It's fascinating. Gabriel Valim, he asked if GFP, you show that GFP is the soluble fraction when pH is 8. Do you think that's in soluble fraction because it's chopped off when it's activated the green pathway? Yeah, Gabrielle, that's a fantastic question. And we don't think so. We don't see any evidence that this protein sensor undergoes proteolysis or that is cleaved. We think that it acts as an antenna. It associates with the inner surface of the cell membrane at high pHs, and it just flips off, but remains intact with the rest of the protein at higher pHs. And Larissa asked if the signaling pathway be expressed during the immune response, during infection. In what situation would the signaling pathway be expressed in relation to alkaline pH? It is a wonderful question. So we've actually looked in the setting of an infection, and these, the proteins in the REM pathway are among the most highly induced genes in the setting of infection. And so we've sort of narrowed that down. It does look to be that the pH is the most important factor in inducing this expression. I have a question. I was just wondering about this pH sensor. Did you guys check for any link between renal-1 pathway and urease activity? In urease activity? Yes. Yes, we did, and we were hoping to see something, and we did not. Urease activity did not change with this pathway. Interesting. And Cynthia Coelho is wondering if the model is correct. If we remove the terminal part that activates the pathway, would give a similar phenotype than the gene loss. Yeah, that's a great question, and that's been our hope, Cynthia, that we would be able to find something further downstream that would be able to inactivate certain parts of the pathway and cause a virulent phenotype without the immune activation phenotype. So we've yet to find that, but that's what we're looking for. So very wonderful question. Maybe you can do that for us. Mm-hmm. I'll just see if we have any other questions. I think that's it. So I want to thank you again, Andrew. It was a wonderful talk. And we want to thank you for being here during the holidays and for all the help you have given us during all these years. And I hope you have a wonderful Thanksgiving weekend. Thank you. Thank you so much for inviting me. Ok. Agora, gente, a gente tem um intervalo, né? E a gente volta às 10h15. Deixa eu só checar aqui direitinho os horários, tá? Às 10h30, tá? Então, a gente tem um intervalo agora e às 10h30 a gente está de volta com a palestra da doutora Fátima Ribeiro, tá? Até mais.
Bom dia, pessoal. Vamos continuar com a nossa sessão, né, sobre microbiologia de patógenos. E agora a gente vai ter uma palestra com a doutora Fátima Ribeiro Dias, né, da Universidade Federal de Goiás, tá? Um minutinho. Então, é um prazer enorme ter a professora Fátima apresentando aqui no nosso simpósio, né? A doutora Fátima Ribeiro Dias é farmacêutica bioquímica com especialização, mestrado e doutorado em imunologia. Ela é professora titular da Universidade Federal de Goiás na área de imunologia, do Departamento de Biotecnologia e Ciências e também no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Doutora Fátima é orientadora, né, de alunos nos programas de pós-graduação em Medicina Tropical, Saúde Pública e Biologia da Relação Parasita-Hospedeiros, ambos da Universidade Federal de Goiás. Atualmente é vice-coordenadora da Rede Goiana de Pesquisa Básica e Aplicada nas Leishmanioses da região Centro-Oeste, e sua linha de pesquisa tem como foco principal a imunobiologia das leishmanioses. Hoje, a sua apresentação vai explorar dados dos seus trabalhos pioneiros sobre o papel da citocina IL-32, que foi descoberta muito recentemente, e a imunidade treinada nessa importante parasitose, que afeta muitas pessoas aqui no nosso país e em vários outros locais no mundo. Então, bom dia, professora. Um prazer ter a senhora aqui e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está no mudo. Seu microfone está no mudo. Vamos ver se funcionou? Agora funcionou. Então, tá bom. Então, bom dia, Patrícia. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu gostaria de agradecer o convite, a gentil apresentação da Patrícia sobre os nossos trabalhos. E eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação em PowerPoint. Vamos lá. Tá aí, Patrícia? Tudo certo? Sim, está aparecendo. Ok, muito obrigada. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a interleucina 32 e a imunidade treinada nas leishmanioses. E sempre que a gente fala de imunidade inata, né, vem aquela pergunta da gente saber quais são essas características, o que realmente diferencia imunidade inata de imunidade adquirida. E nós sabemos hoje que, na verdade, o que é fundamental para diferenciar, né, é o repertório de receptores. Essas células da imunidade natural, elas têm receptores de reconhecimento de padrões moleculares de micro-organismos, também reconhecem moléculas de dano celular com esses mesmos receptores, né? E a grande questão era se após a ativação desses receptores aconteceria aquele fenômeno de adaptação que acontece na imunidade adquirida, onde os linfócitos T e B, uma vez ativados pelos seus receptores, né, os TCRs e BCRs, se eles conseguem adaptar de forma que esses programas de adaptação levem a uma resposta que é mais eficaz, mais robusta, num segundo encontro com aquele mesmo estímulo que eles receberam anteriormente. E essa adaptação é chamada de memória imunológica, né? Então, será que isso acontece também na imunidade inata? Seria muito estranho se não acontecesse, na verdade. De um ponto de vista evolucionário, se a gente olhar para os seres vivos no planeta, nós temos mais de 90% de seres vivos, plantas e invertebrados, e que vivem apenas com a imunidade inata. Então, com certeza, né, a gente deve pensar que existem mecanismos de adaptação nessas células da imunidade inata. E em 2011, o Dr. Nijnegen propôs um termo para essa memória imunológica em mamíferos de imunidade treinada. Então, seria uma forma de adaptação das células que seria muito semelhante ao que acontece em plantas e insetos, né, em que nós teríamos uma ativação das células via, então, esses receptores de reconhecimento de padrões moleculares de micro-organismos, e essas células da imunidade inata, aqui representadas pelos monócitos, por exemplo, uma vez ativados com o BCG, que é a vacina para tuberculose, onde nós temos o Mycobacterium bovis atenuado, ou um fungo como Candida albicans, se nós expusermos essas células a esses agentes microbianos, nós temos uma
reprogramação, né, no perfil transcricional. Então, acontece uma ativação nessas células que leva a uma reprogramação epigenética e que gera um tipo de memória imunológica, que é uma memória baseada em alterações na cromatina. E essas células, então, depois, mais tarde, quando reestimuladas, elas apresentam, então, uma resposta mais robusta em termos de produção de citocinas, expressão de receptores e atividade microbicida. E a vida desses monócitos, por exemplo, ativados por esses micro-organismos, ela tem um aumento nessa vida média, essas células, né? Então, em geral, o monócito vive por 24 horas, um monócito clássico, né? Os não clássicos vivem por até 5 dias, e quando nós temos um monócito treinado, né, com essa ativação epigenética, nós temos uma vida média que pode durar até 3 meses. Então, os fatores que influenciam essa reprogramação epigenética diante das infecções, né, é a infecção direta das células com os micro-organismos ou a estimulação com os pumps, esses padrões moleculares dos patógenos, e citocinas. Então, hoje nós já sabemos que algumas citocinas têm essa propriedade de gerar alterações epigenéticas que fazem o treinamento inato. Quais são as células que sofrem essa imunidade treinada, né? As células natural killer, os linfócitos inatos do tipo 2, os monócitos e macrófagos derivados de monócitos, bem como os progenitores mieloides na medula óssea. Então, são células que podem ser treinadas. O nosso foco hoje vai ser em monócitos e macrófagos, mas também vamos falar um pouquinho dos progenitores mieloides. Então, essas células, elas podem ser treinadas in vitro ou in vivo. Então, hoje nós temos os estudos com a vacina BCG, porque foi a primeira em que a compilação de vários dados epidemiológicos mostraram que essa vacina, ela cria uma proteção nas crianças que são vacinadas não só contra a tuberculose, mas contra várias doenças respiratórias, a sepse neonatal, diminui a taxa de mortalidade nas crianças. E em modelos experimentais, nós temos uma proteção criada pela BCG contra a febre amarela e malária. Então, esses modelos, eles têm sido estudados em modelos experimentais, mas também nós temos estudos já realizados em seres humanos vacinados. E esse treinamento in vitro, geralmente ele é de 5 a 7 dias, né? E o treinamento in vivo é variável, geralmente também 7 dias, mas esse é um treinamento que pode durar por um período maior. Nós podemos detectar essas células treinadas por até 3 meses nos animais e também em humanos. Então, durante esse treinamento, vai acontecer essa alteração epigenética e que gera esse tipo de memória imunológica inata, né? E, inicialmente, se pensou que o impacto seria somente nas células circulantes, né? E especialmente nos monócitos, nas células natural killer, que foram as primeiras células estudadas. Então, mas hoje a gente sabe que o impacto do treinamento, ele não ocorre só nessas células circulantes, mas também ele pode ocorrer na medula óssea. Então, altera as células hematopoéticas, os progenitores. Quando se faz um treinamento, aumenta a produção de progenitores mieloides e há um decréscimo nos progenitores linfóides. E há um impacto também atualmente sendo detectado também em macrófagos em alguns tecidos específicos. Então, todas essas células podem sofrer uma persistente alteração transcricional, né, que gera essa imunidade treinada ou memória inata. Para que aconteça essa alteração, né, epigenética, nós precisamos que seja alterado o metabolismo nas células. Então, quando os monócitos estão em repouso, ou os macrófagos no tecido não ativados frente a uma infecção, normalmente essas células utilizam a fosforilação oxidativa para que elas possam produzir energia e funcionar. E se nós, então, desafiarmos um camundongo
né, que nós podemos chamar de naive ou virgem, ainda não sofreu uma ativação por um agente infeccioso, nós observamos aqui, por exemplo, nesse modelo do grupo do Schenck e colaboradores, que eles induziram uma sepse por Staphylococcus aureus em camundongos, e esses camundongos morreram. Porém, quando houve o treinamento com o fungo Candida albicans, e na parede desse fungo nós temos a beta-glucana, que aciona receptores do tipo dectina 1, então esse é um receptor de reconhecimento de padrão, reconhece esse padrão molecular beta-glucana presente na parede de alguns fungos, e a via que é ativada é uma via que gera uma alteração do metabolismo na célula. Então nós vamos deixar de ter aquela fosforilação oxidativa e passar para uma glicólise aeróbica. E aí então nós vamos converter no metabolismo da glicose piruvato em lactato. E essas células serão então consideradas células treinadas, que produzem mais citocinas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral, interleucina 1 beta, e que se nós desafiarmos com o Staphylococcus aureus, vai haver uma proteção. Então, é uma proteção cruzada, né? Nós induzimos uma resposta imune com Candida albicans e desafiamos com Staphylococcus aureus e houve uma proteção cruzada. Então, assim é a imunidade treinada. É uma resposta das células da imunidade inata a um segundo estímulo, que pode ser o mesmo ou estímulos diferentes. Então, é uma imunidade aí efetora inespecífica. Então, esse metabolismo ele é muito importante para alterações que vão acontecer na cromatina. Então, nós temos lá o DNA enovelado pela cromatina, com as histonas aqui, e há várias dessas enzimas que fazem adição de grupamentos químicos ou retirada de grupamentos químicos, como uma deacetilação ou uma metilação, né? Essas enzimas, elas vão ser ativadas durante essas alterações metabólicas. Essas alterações metabólicas geram cofatores para essas enzimas epigenéticas. Então, vocês estão vendo aqui NADH, fumarato succinata, acetilcoenzima A, e nós vamos, então, ativar essas enzimas para fazer a deacetilação ou acetilação, né, demetilação ou a metilação. Né? Então, é uma memória que é baseada em alterações permanentes ou persistentes da cromatina. Então, aqui vocês estão vendo uma heterocromatina, onde a gente tem a repressão transcricional, então não está vendo transcrição, então nesse caso nós temos a lisina metiltransferase adicionando grupos metila em algumas dessas histonas e a histona deacetilase retirando esses grupos acetil. Então, nesse caso, nós temos uma repressão. Quando acontece uma reação bioquímica que leva à ativação das lisinas demetilases, nós retiramos esses grupos de metilação de algumas lisinas e, ao mesmo tempo, há uma acetilação nessas histonas feitas pela acetiltransferase. Então, nesse caso, nós temos a eukromatina, que é aquele estado de cromatina que está ativa ou permissiva. Quando acontecem essas metilações, né, por exemplo, a monometilação nos acentuadores da transcrição, a resposta futura a uma reestimulação ela vai ser muito mais robusta, né, e muito mais eficaz, que caracteriza, então, essa imunidade treinada. Então, a gente pensando do ponto de vista evolucionário, os monócitos e macrófagos, que são células da imunidade natural, ao serem estimulados, sofrem essa reprogramação epigenética, expressam mais receptores, produzem mais citocinas, e isso é dependente, então, da remodelagem epigenética e pode durar até cerca de 3 meses. Enquanto que, se nós olharmos para as células da imunidade adquirida, a imunidade adquirida aparece muito mais tarde, né, evolucionariamente, e aí a gente tem um ganho por conta de uma diversidade maior de receptores, né, os TCRs e os BCRs, e essas células, elas se expandem, nós temos então a expansão clonal dessas células, e as alterações epigenéticas vão acontecer também, e nós vamos ter aí uma transcrição gênica também de longa duração, que aqui nós temos memória, né, por um tempo muito maior do que as células da imunidade inata.
né? Então, hoje, quando a gente pensa naquele desenho, né, de que a gente tem lá uma ativação das células T pelas células apresentadoras de antígeno e, dependendo de todos os estímulos adequadamente fornecidos, nós geramos memória da célula T, e isso é muito, muito importante nas vacinas, né? Nós temos que pensar hoje também que nós temos que as células da imunidade inata também, ao serem ativadas, elas se desenvolverão, né, como células de memória. Então, hoje a gente tem que pensar em melhorar as nossas vacinas, pensando não só na memória para células adquiridas, mas também na memória imunológica, né, onde nós entramos principalmente aqui com a ativação dessas células com os adjuvantes, que são utilizados para que essas respostas das células das imunidades inatas sejam eficazes na ativação das células da imunidade adquirida. Muito bem, onde é que entra a interleucina 32 nessa historinha aí, né? Então, primeiro nós precisamos definir a interleucina 32, que é uma citocina, que é intracelular, e ela é induzida por padrões moleculares de vários micro-organismos, de bactérias, de vírus, de protozoários, e também por algumas citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral, interleucina 1-beta, e essa família da interleucina 32, ela tem até agora descrito várias isoformas, são 9 isoformas descritas, sendo que a interleucina 32 gama é aquela que possui a mais propriedade pró-inflamatória. Vejam aqui que ela desencadeia, então, apesar da gente não conhecer os receptores ainda para essa citocina, o que é um problema para avaliar a função, né, dessa citocina nas células, mas vejam que já tem várias vias bioquímicas pró-inflamatórias descritas para várias isoformas da IL-32 e em várias células, eosinófilos, macrófagos, fibroblastos, então células mononucleares do sangue periférico. Então, várias dessas células, quando são ativadas pelas diferentes isoformas do IL-32, elas produzem citocinas inflamatórias, quimiocinas, e isso faz com que a IL-32 seja muito importante na inflamação, que seja importante na angiogênese, né? E também nós temos a participação da IL-32 nos sinais de integrinas, e aí nessa sinalização de integrinas a gente sabe que isso é muito importante para a diferenciação celular, né? Então a interleucina 32 participa da diferenciação celular de monócitos, macrófagos, osteoclastos, e também é uma citocina, principalmente a isoforma gama, que pode induzir a apoptose nas células, né? E essa interleucina 32, além de participar bastante na sinalização em células imunes e não imunes, ela dirige a imunidade adquirida. Então, quando nós temos uma boa produção de interleucina 32 gama, nós temos aí o desenvolvimento de linfócitos TH1 e de linfócitos TH17 já mostrados em alguns modelos de infecção. Em paralelo, também existem modelos em que a interleucina 32 ela pode levar a um estado de imunossupressão em algumas células, como células, ativação de células T reguladoras e alguns macrófagos e células dendríticas para um estado imunossupressor. E essa via aqui é uma das vias bastante importantes para nós hoje na nossa fala, porque é a via da IL-32 gama ativando a via da vitamina D. Então, quando nós temos essa ativação da via da vitamina D, essa é uma via que gera a produção de peptídeos antimicrobianos. Então, aumenta a atividade microbicida de monócitos e macrófagos, e são dois os genes expressos, induzidos pela ativação dos receptores da vitamina D, a catelicidina e a beta-defensina 2. E nós temos, além de atividades microbicidas, então, né, isso é uma via da vitamina D já bastante importante para a tuberculose, já descrita, nós também temos a interleucina 32 participando em atividades antivirais, né? A interleucina 32 é capaz de induzir a produção de interferons do tipo 1 e interferons do tipo 3, e com isso gerar um estado antiviral, além de ativar em macrófagos vias antivirais dependentes de óxido nítrico e prostaglandina E2. Muito bem, então vamos entrar com a IL-32 no nosso modelo de leishmaniose. Lá nos idos 2009, nós começamos um trabalho em que nós gostaríamos de saber qual seria o papel da interleucina 32 na leishmaniose.
Então, essa citocina tinha sido descrita em 2005 e nós começamos em 2009 um trabalho nas leishmanioses. Então, a leishmaniose, ela é uma doença que é causada por um protozoário Leishmania. Esse protozoário, ele é fagocitado por várias células da imunidade inata, neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, mas crescem especialmente dentro dos macrófagos. Os macrófagos são células permissivas ao crescimento desses parasitos. E nós precisamos do desenvolvimento de uma boa resposta imune adquirida com linfócitos T auxiliares do tipo 1, que produzam citocinas que ativem esses macrófagos para que eles consigam debelar a infecção. Então, nós observamos em lesões de pacientes com leishmaniose cutânea e também com leishmaniose mucosa a presença da interleucina 32. Então, aqui a interleucina 32 em marrom, essa coloração na imunistoquímica, mostrando a sua presença tanto nas lesões de leishmaniose cutânea quanto nas lesões de leishmaniose mucosa. E olhando para algumas espécies de leishmania com as quais nós trabalhamos, nós podemos observar que há mastigotas de Leishmania aviária brasiliensis são capazes de induzir a interleucina 32 gama, assim como Leishmania guiarensis, e também a Leishmania amazonensis, que são as leishmanias dermotrópicas. E também a Leishmania infantum, que é causadora da leishmaniose visceral, também induz a produção de interleucina 32 e, novamente, especialmente a isoforma gama. Então, aqui um blotting mostrando o lisado das células, então a citocina intracelular, nós precisamos lisar as células para dosar, seja por métodos imunizimáticos, seja por blotting. Nós temos, então, aqui a interleucina 32, produzida após infecção de macrófagos com Leishmania brasiliensis e Leishmania amazonensis. E se nós silenciarmos nesses macrófagos a produção da interleucina 32, vocês vejam nessas barrinhas branquinhas aqui, nós temos uma diminuição da produção de moléculas microbicidas, como o óxido nítrico e os peptídeos antimicrobianos de catelicidina e beta-defensina. Então, assim, nós mostramos que a IL-32 ela é produzida durante infecções por espécies diferentes de Leishmania e há uma importante via microbicida que é dependente principalmente de peptídeos antimicrobianos. Muito bem. Como essa interleucina 32? Nós não conhecemos o receptor. E ela foi descoberta em células humanas e se descobriu que camundongo não tem o gene da interleucina 32. Mas as células de camundongos, elas respondem à IL-32 humana. Então, os Choi colaboradores, em 2010, eles desenvolveram um modelo de camundongo transgênico para o gene da interleucina 32. E nós infectamos esses animais com Leishmania brasiliensis e observamos que os animais que possuem interleucina 32, eles têm um melhor controle da carga parasitária nas patinhas, e isso é devido a um aumento na produção de interferon gama e de fator de necrose tumoral. Então, são citocinas pró-inflamatórias ativadoras de macrófagos. No modelo de leishmaniose visceral, nós também observamos que a carga parasitária da Leishmania infantum, ela é reduzida também no baço e também no fígado quando nós temos a presença da interleucina 32. E isso foi devido ao fato de que a IL-32, a presença dela auxiliou ao desenvolvimento de linfócitos do tipo TH1, os T auxiliares, produtores de interferon gama, e TH17, produtores de L17A. Essa produção de L17A é muito importante para recrutar neutrófilos, que é importante na defesa contra a Leishmania infantum. E nós observamos, então, nos tecidos, baço e fígado, que quanto mais havia produção de interleucina 32, mais nós tínhamos produção de óxido nítrico, e o óxido nítrico é uma molécula muito importante para a defesa contra a Leishmania em modelos murinos. Muito bem. Então, nós passamos a fazer agora a ligação entre a interleucina 32, que é produzida e é importante na defesa contra a Leishmania, e vamos ver se durante a imunidade treinada, a interleucina 32, ela seria importante e isso melhoraria as respostas contra a Leishmania. Então, nosso primeiro estudo, ele foi feito com a beta-glucana, que eu já mostrei para vocês, que a beta-glucana ela é
está na parede dos fungos, né? E ela vai induzir a imunidade treinada. Então, o protocolo do grupo do Dr. Nijnegen consiste em estimular os monócitos com beta-glucana durante 24 horas. Aí você lava, deixa as células repousarem por 5 dias e após 5 dias você infecta com a Leishmania. E observa se houve treinamento. Então, para checar o treinamento, nós usamos um segundo estímulo diferente, que foi o LPS, que aciona, né, receptores do tipo TOL4 e verificamos que houve aumento na produção de TNF e aumento na produção de L6, portanto, o treinamento estava adequado. Ao desafiarmos essas células com Leishmania brasiliensis, não houve um aumento significante de TNF, mas houve aumento de L6 e de interleucina 10. E se nós olharmos para a infecção dos macrófagos, vocês estão vendo esse lindo macrófago aqui que parece um colar, né? Aqui o núcleo e aqui está cheio de formas amastigotas. O que nós observamos é que há um aumento na fagocitose nas primeiras horas, a incorporação, né? A captura dessas promastigotas de Leishmania brasiliensis e após 24 horas há uma forte redução no número de parasitos. E, de fato, esses parasitos estão morrendo, porque se a gente troca o meio, coloca o meio de cultura para crescer Leishmania, nós observamos que os monócitos treinados com beta-glucana, eles têm a capacidade de reduzir bastante o número de parasitos. E isso não é devido à espécie reativa de oxigênio ou nitrogênio, mas sim ao aumento dos peptídeos antimicrobianos. Então, será que a interleucina 32 participa desse processo? Então, a primeira coisa é saber se a beta-glucana está induzindo nas nossas células treinadas a expressão de L32, né, a produção da proteína, e sim, isso é verdade, e após a infecção, esses níveis de L32 são mantidos. Como a gente não sabe qual é o receptor para bloquear o efeito da L32, o grupo do professor Neteia, eles têm uma corte dos 200 doadores de sangue, em que eles têm vários genes já genotipados e fizeram uma genotipagem para uma variante da interleucina 32 que afeta a produção de citocinas. Então, veja que aqui é um SNP, né? É um polimorfismo de nucleotídeo único ali no gene da interleucina 32, na região do promotor, e que, dependendo do genótipo, a gente tem diferente produção de fator de necrose tumoral, interleucina 6 e alteração do metabolismo celular. Quando nós temos os indivíduos com genótipo CC, nós temos uma boa produção de interleucina 32 e nesses macrófagos treinados com beta-glucana. E o que acontece? Nós temos aqui uma redução no índice de infecção. Aqueles indivíduos que têm o genótipo, que tem produção variada de interleucina 32, o que nós observamos é que quanto menos interleucina 32 eles produzem, menos eles têm mais eles têm infecção. Então, indicando que a IL-32 ela é importante para os efeitos de treinamento da beta-glucana. E como nós sabíamos já, né, que é clássico, que a beta-glucana, ao ativar o receptor de tina 1, induz aumento de interleucina 1 beta, então nós fizemos aqui a análise de se a interleucina 1 beta seria importante também nessa imunidade treinada induzida por beta-glucana nesses indivíduos genotipados, né, para a interleucina 32. E nós verificamos que aqueles que produzem mais interleucina 32, né, que é o genótipo CC, após o treinamento também produzem mais interleucina 1 beta, seja extracelular ou intracelular. E então, nós sabemos, né, que a interleucina 32 ela é induzida pela interleucina 1 beta. Então, nós refizemos esse tipo de experimento, adicionando interleucina 1 beta nos nossos monócitos e vimos que aumenta a produção de interleucina 32. Então, aí, uma conversa entre interleucina 1 beta e interleucina 32 nesse modelo de treinamento com beta-glucana. Para comprovar que a sinalização da interleucina 1 beta era importante, nós tratamos os monócitos antes do treinamento com um antagonista do receptor da interleucina 1. Então, isso significa que a interleucina 1, se produzida, não vai ter efeito. E o que se observa aqui? Que há uma redução na expressão de interleucina 32 e, consequentemente, um aumento no índice de infecção. Então, mostrando que tanto interleucina 1 quanto IL-32 são importantes para o treinamento induzido por beta-glucana nesses monócitos.
E em relação ao camundongo, porque uma forma de avaliar as consequências clínicas é ir para o camundongo transgênico para a interleucina 32. Então, vamos verificar se reproduz nesse camundongo, que é transgênico para IL-32, as alterações descritas por Mitroles e colaboradores em 2018, em que eles observaram que o treinamento com beta-glucana fazia toda uma alteração das células progenitoras na medula óssea e de expressão de genes envolvidos em metabolismo celular. Então, o que nós vimos aqui? Que os camundongos transgênicos com IL-32 tratados com beta-glucana, eles apresentam um aumento da celularidade, então apresentam um aumento do número de células e de genes relacionados à regulação do ciclo celular e que aumenta principalmente a parte de células mieloides em detrimento da linfóide. E o que se observa? Que essas células progenitoras da medula óssea, elas, quando treinadas com beta-glucana, que está aqui em pretinho, né, há um aumento da expressão de L32 nesses animais e também há um aumento de interleucina 1-beta. E em paralelo, observando a expressão de vários genes relacionados à via glicolítica, nós vimos que tem vários genes dessa via que também estão aumentados quando nós treinamos esse camundongo com beta-glucana, tanto respondendo a LPS quanto respondendo à infecção por Leishmania. Então, isso quer dizer que a interleucina 32 participa desses processos de alteração do perfil transcricional e que pode, sim, alterar, então, a epigenética nessas células e promover, então, uma imunidade treinada que pode ser importante na defesa contra a Leishmania. Então, nós fizemos o protocolo agora em vivo, em que a beta-glucana foi injetada intraperitonealmente nos camundongos selvagens e os camundongos transgênicos para IL-32, deixamos, inicialmente nós fizemos nos monócitos, então repetir aquele protocolo com monócitos, e nós vimos que não, é no camundonguinho mesmo, porque está esse resting for 6 dias. Na verdade, a gente deixa 7 dias após, então, a injeção intraperitoneal e nós avaliamos, então, a infecção dos camundongos. Então, vejam aqui que os camundongos treinados com beta-glucana, apesar de aparecer um aumento da lesão com 3 semanas, nós temos uma redução significante aqui com os camundongos dessa lesão, né, após 8 semanas de infecção, que não acontece nos animais que são selvagens. E isso é devido a um controle da carga parasitária, então uma redução quando os animais são treinados e tem presença de L32, porque os wild types não têm essa redução tão importante com beta-glucana. E o que a gente observa é que há um aumento nesses animais, há um aumento de TNF e há um aumento de produção de interleucina 32 gama. Se nós olharmos para o processo inflamatório, que eu disse para vocês com 3 semanas lá no camundongo transgênico para IL-32 aumenta a inflamação, o que é então devido a esse aumento de infiltrado inflamatório mononuclear aqui, e com 8 semanas no camundongo transgênico há um controle desse processo inflamatório e, como vocês viram, uma redução então, também dos parasitos. Muito bem, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo esse estudo com beta-glucana, nós já sabíamos dos estudos do professor Nijnegen, que BCG era muito importante para induzir interleucina 32 e que era importante para o treinamento. Então, nós voltamos lá em 2009 para o nosso artigo em que nós tínhamos tratado um paciente com leishmaniose cutânea difusa, né, com BCG, né, que foi muito usado na década de 1970 e 1980, especialmente pelo grupo do professor Convite da Venezuela. Então, nós vimos que há uma redução dessas lesões, há uma cicatrização. Esse paciente ficou 9 meses sem recidivas, foi a melhor época da vida dele. E olhando para o sangue desse indivíduo tratado com essa BCG e antígenos de Leishmania, houve um aumento dos monócitos pró-inflamatórios e das células natural killer, bem como presença dessas células NK nas lesões. Então, o que nós decidimos? Fazer, então, o nosso modelo de interleucina 32, né, com o BCG, nessa imunidade treinada. Então, nós começamos aqui com o trabalho do Muriel, em que nós adicionamos, então, BCG, né, aos monócitos purificados do sangue e deixamos ficar em repouso durante 6 dias e infectamos com 3 espécies diferentes de Leishmania.
e observamos a infecção. Então, nessas primeiras 24 horas, nós temos uma boa produção de interleucina 32, induzido pelo BCG, é a isoforma gama mais importante, e nós observamos que tanto para a Leishmania brasiliensis quanto para a Leishmania infantum, se vocês olharem essa linhazinha pontilhada, nós temos uma fagocitose diminuída e um melhor controle desses parasitos ao longo da infecção. Com a Leishmania amazonensis, esse fenômeno ele não foi tão claro. Nós tivemos um aumento da proliferação desses parasitos nas primeiras horas e depois, com 48 horas, foi tão bem ou mais, né, controlado do que as células não tratadas aí com o BCG. Estão mostrando que os macrófagos treinados com BCG, eles aumentam a capacidade de controlar a leishmania. E por que mecanismos microbicidas seria, né? Então, BCG é um clássico indutor de ROS, as espécies reativas de oxigênio, e nós vimos que na presença de Leishmania brasiliensis, nós temos nessas células tratadas com BCG uma ótima produção de ROS, que é melhor até do que aquela induzida por Leishmania amazonensis e Leishmania infantum. E não detectamos a produção de óxido nítrico. Muito bem, indo para o nosso modelo experimental, primeiro trabalhando com a Leishmania brasiliensis, a infecção na patinha do camundongo, o que a gente observou então aqui, né? Que nós temos aqui o camundongo selvagem, o camundongo transgênico, o perfil dessa lesão, desenvolvimento e controle é muito similar, mas se a gente compara aqui o wild type e o transgênico tratados com BCG, nós temos aqui as lesõezinhas maiores com 7 e 8 dias nesse camundongo wild type. Então, o controle está um pouco melhor com a interleucina 32 e isso a gente vê claramente aqui o treinamento com BCG no camundongo que possui L32, ele controla melhor a carga parasitária. E o processo inflamatório ficou similar. Para a Leishmania amazonensis, nós não observamos essa diferença aqui entre, né, essas desenvolvimento das lesões nas patinhas do camundongo, mas nós observamos que aqui nós temos um processo inflamatório maior quando tem a presença da interleucina 32, né? É o que a gente vê claramente no histopatológico. Quando os animais são treinados com BCG e estão na presença de L32, aumenta muito a presença de células mononucleares nesses animais. E o controle dos parasitos, né, o que é bem importante lembrar, que a Leishmania amazonensis ela dissemina. E quando ela dissemina, ela vai para baixo, ela vai para fígado, isso é relatado em humanos e nos modelos experimentais. Então, o que nós vimos aqui? Que quando o camundongo é treinado com BCG, na presença de L32, há um controle no baço, similar ao que acontece nos selvagens, mas aqui, olha, quando a gente olha para o fígado, nós não conseguimos detectar a presença dos parasitos naqueles que têm L32, mostrando que se a L32 ela não está conseguindo matar esses parasitos aqui nas lesões, induzir esses mecanismos microbicidas, pelo menos ela está fazendo ou a contenção aqui na lesão ou aumentando a morte aqui no fígado. E nós sabemos que esse camundongo transgênico para IL-32 expressa muito IL-32 no fígado. Então, nós fomos para o modelo de Leishmania infantum e verificamos que o treinamento com BCG, essa infecção com BCG, aumenta a hepato e a esplenomegalia, mas diminui os parasitos e diminui especialmente essa carga parasitária naqueles animais que possuem L32. E um dado bastante interessante foi o controle na medula óssea, né? Então, a IL-32-gama reduziu bastante esse número de parasitos naqueles animais treinados com BCG, sugerindo essa participação da IL-32 no treinamento com BCG. Os macrófagos derivados da medula óssea desses animais treinados também, quando tem IL-32, controlam melhor o número de parasitos. Nós precisávamos demonstrar que isso também aconteceria em seres humanos. Então, lá na Holanda, naquela corte de 200 indivíduos, em que se tem a genotipagem da interleucina 32, né? Esse SNP foi, então, genotipado em indivíduos voluntários vacinados com BCG. Então, são 15 indivíduos vacinados e 5 controles. E quando se fez a genotipagem, se observou que aqueles indivíduos que eu mostrei para vocês que tinham, né, o genótipo CC, são os que produzem e expressam mais IL-32, tanto nos precursores de granulócitos e monócitos,
quanto nas células progenitoras hematopoéticas, né, lá nessa medula desses indivíduos, porque foi colhido o sangue e a medula óssea, e olhando nesses progenitores, no dia que se faz a injeção de BCG, os progenitores, né, hematopoéticos, eles têm uma redução da IL-32 e depois, após 90 dias dessa vacina BCG, há um aumento da IL-32. Então, aqui o grande problema é que são poucos indivíduos, né, que apresentam essas variantes. Então, aqui em verdinho, são 2 indivíduos em que nós tivemos essa variante, né, CC, da interleucina 32. E vejam que esses 2 indivíduos tem um aumento na expressão de genes que estão relacionados a metabolismo, a estresse oxidativo, a transporte de ácidos graxos de cadeia longa, transporte de glicose. E aqui, olha, isso aqui é nos granulócitos, precursores de granulócitos e monócitos, e aqui nos progenitores hematopoéticos, células-tronco, em que nós observamos, então, esses indivíduos também aqui, aumentando a expressão de genes relacionados à inflamação. Então, mostrando que a interleucina 32, como nós mostramos lá no camundongo transgênico e aqui nos seres humanos treinados com BCG, essa interleucina 32 participa na modulação do perfil transcricional das células progenitoras, né, na medula óssea. De tal forma que nós podemos concluir dizendo que nós temos o treinamento, seja com beta-glucana, seja com BCG, há uma indução de interleucina 32. No caso da beta-glucana, há também o aumento de interleucina 1-beta, e essa sinalização é muito importante para o aumento da imunidade treinada, que confere um melhor controle da infecção por Leishmania. E aqui nos indivíduos com BCG, nós temos que essa atuação, né, do BCG, ela chega até a medula óssea, atinge os progenitores, e isso pode explicar, né, porque embora as células da imunidade inata sejam células de vida média curta, nós temos aí uma proteção por meses, né, porque atinge os precursores da medula óssea, e dependendo do genótipo da interleucina 32, nós podemos modular essa transcrição gênica durante o treinamento, de tal forma que tanto a interleucina 32 quanto a imunidade treinada, seja com BCG, com beta-glucana, são novos alvos que devem ser investigados para a imunoprofilaxia da leishmaniose, né, e também para esquemas imunoterapêuticos, especialmente naqueles indivíduos em que há uma deficiência das respostas imunes adquiridas. Então, eu gostaria de agradecer aqui todos os meus alunos e colegas, professores do Laboratório de Imunidade Natural, que participaram nesses estudos, e a nossa colaboração com o Dr. Liu Yosten e o Dr. Nijnegen na Radboud University em Nijnegen, durante todos esses anos, desde 2009, as nossas agências de fomento, e a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela excelente apresentação. Parabéns pelos dados que mostram uma ciência de extrema qualidade. É sempre legal a gente ver trabalhos como esse feitos aqui no Brasil, né? E nos comentários do chat, muita gente parabenizando pelo trabalho de vocês, né? E a gente tem algumas perguntas, tá? Uma primeira pergunta aqui as células dendríticas também são passíveis de serem reguladas por essa imunidade treinada, uma vez que são mononucleares? Quais células? Dendríticas. Sim. Células dendríticas não tem ainda muito estudo, né? Tá só começando a mostrar, né? E nós sabemos também que os monócitos, eles podem ser derivados em células dendríticas, né? E uma dificuldade talvez seja as citocinas que são usadas para fazer a derivação para a célula dendrítica. Então, quando nós temos produção de interleucina 32, interleucina 1, interferon gama, nós temos um treinamento, né, importante de células NK, de monócitos, mas para a célula dendrítica ainda os resultados são poucos, né, para mostrar que realmente há um treinamento e vai depender muito desse protocolo de geração da célula dendrítica, maturação in vitro. Como é que a senhora explica essa indução semelhante de IL-32 para as leishmanias que induzem tanto um polo pró quanto um polo anti-inflamatório?
Então, Patrícia, essa pergunta sua, ela vem martelando aí a nossa cabeça, né? Inclusive, no primeiro artigo publicado, uma dificuldade de dizer por que a Leishmania amazonensis, que tem tantos mecanismos de escapes, é imunossupressora, ela também induz essa interleucina 32 pró-inflamatória. Eu quero ainda fazer mais estudos com a Leishmania amazonensis, porque eu penso que a gente precisa ver quais são as isoformas que realmente estão nesses pacientes com, por exemplo, a leishmaniose cutânea difusa, que é causada por Leishmania amazonensis, e a gente viu que a gente tem uma expressão muito grande da IL-32. Só que nós não chegamos a fazer a expressão das isoformas nessas lesões desses pacientes. Nós só temos um paciente com leishmaniose cutânea difusa, né? E nós temos, assim, a cada lote de pacientes que a gente avalia, a gente vê que 93, 95% está infectado por Leishmania viánea. E por Leishmania amazonensis só uns 3, 5% só. Então, a gente não conseguiu avaliar essas isoformas, porque eu penso que, embora in vitro, em macrófagos, a gente tenha visto que há um predomínio de gama, mas a gente viu que se a gente deixar por mais tempo, vai havendo aquele processamento alternativo de RNA. E vai gerando as outras isoformas. Então, talvez essa Leishmania amazonensis, ela possa mudar esse perfil aí e não sei até que ponto ela seria tão importante para fazer o controle da infecção. Embora você vê que no modelo do transgênico, ela destoa da Leishmania infantil e da Leishmania brasiliensis, né? Muito interessante. Na verdade, eu até tenho uma pergunta. A senhora acha que uma produção exagerada, por exemplo, desregulada de IL-32 poderia ser relacionada com uma transição entre uma forma cutânea e uma forma mucocutânea de leishmaniose? Eu não sei se uma transição, mas a gente observou que tem uma forte associação entre a interleucina 32 e o TNF, nas lesões causadas, né, nos pacientes com leishmaniose mucosa. Então, parece ter uma associação aí muito grande, e a gente sabe que esse desenvolvimento de TH1, alta produção de TNF, leva à lesão tecidual, e seria uma imunopatologia, que a gente já sabe que acontece com TH1, TH17, interleucina, né, 1-beta, e então também acontece com a interleucina 32. Na leishmaniose cutânea, a gente não viu essa associação tão clara entre interleucina 32 e TNF, mas na mucosa, sim. Então, teria que ser feito um estudo aí a longo prazo para saber se pacientes que desenvolvem posteriormente a mucosa, como que eles tinham inicialmente essa expressão de IL-32, né? Bem interessante. Algumas perguntas da Cecília e do Glauco, eles perguntaram sobre a aplicação da IL-32 na imunoterapia ou numa vacina da IL-32 na imunoterapia para leishmaniose, e a Cecília pergunta sobre o uso de beta-glucana ou estruturas similares, né, para uma vacina para leishmaniose. Eu vou começar pela beta-glucana. A beta-glucana que a Cecília pergunta, nós temos alguns poucos estudos em que beta-glucana foi usado como adjuvante numa tentativa de vacina para a Leishmania donovani, né? E então, mostrando que como adjuvante, ela vai melhorar essa resposta imune adquirida contra o parasito. E agora, isso somado ao fato de que ela induz imunidade treinada, reforça estudar o papel da beta-glucana como um bom adjuvante aí nas leishmanioses e testar, então, em outros modelos, né? E a outra pergunta? Era sobre a aplicação da IL-32 na imunoterapia para leishmaniose. Imunoterapia ainda não estão sendo utilizados, né, assim, em modelos experimentais, sim, já começando. Essa é uma citocina que, como a gente vê que a ação dela é muito mais intracelular, você precisa de altas quantidades da citocina recombinante. Então, a gente vê que in vitro, a gente usa acima de 100 nanogramas por ml para que a gente tenha algum efeito dela, né? Então, e nós não sabemos como que ela é carreada, transportada para dentro da célula. Então, nós temos ainda muito que aprender sobre como essa citocina pode chegar lá. A gente está começando um projetinho com alunos de iniciação científica que se interessou por isso, da gente, de repente, colocar essa IL-32 em nanopartículas e entregar melhor para o macrófago e poder estudar melhor esse mecanismo de ação para futuras intervenções imunoterapêuticas.
Uma outra pergunta aqui da Cecília é se a imunização da BCG poderia estar relacionada com um cenário epidemiológico menos grave, né, para a leishmaniose, já que aqui no Brasil a gente toma BCG na infância, né? Você sabe, existe um trabalho na região norte em que mostraram uma associação entre vacinar com BCG e fazer uma certa proteção contra a leishmaniose visceral. É só esse trabalho que eu conheço que foi feito epidemiologicamente tentando fazer essa associação, né? E seria muito interessante ampliar esses estudos para avaliar, né, se em outros modelos de leishmaniose esse efeito também seria visto, né? Próxima pergunta é do Aldo, né? Ele perguntou se a utilização de beta-glucana no tratamento experimental de infecções fúngicas. Então, vários trabalhos mostram que a utilização de beta-glucana no tratamento experimental de infecções fúngicas e também como adjuvante de vacina. Como você vê o uso em seres humanos? Teria vantagem sobre a BCG? Olha, eu acho que pode ter, dependendo do modelo que você usa, né? Porque a gente vê algumas diferenças. Tem muitas similaridades entre o treinamento com BCG e o treinamento com beta-glucana, a despeito das diferenças dos receptores que são usados. No BCG, o NOD2 intracelular é muito importante no treinamento, e é muito importante esse receptor para a indução de interleucina 32. E no caso da beta-glucana é a dectina 1 receptor. Então, apesar de vias bioquímicas diferentes, eles fazem aquele efeito, aquela alteração metabólica, né, levam para aquele efeito Warburg, que é o efeito de passar de fosforilação oxidativa para uma glicólise aeróbica, e aí tem as alterações epigenéticas importantes. Mas a gente observa que algumas coisas são diferentes no caso da leishmaniose. A gente foi para o modelo de BCG nos humanos porque ainda não tem uma beta-glucana preparada para uma terapia, né? Então, essas beta-glucanas, elas para serem purificadas e usadas, né? A gente fez nos estudos in vitro com as células humanas com uma ultra purificada que foi cedida por um dos colegas lá da Holanda, mas o in vivo a gente usa, né, beta-glucanas que não são tão limpinhas e ela é uma fibra, né, então aquilo na hora de dissolver é difícil, então a gente precisa ainda melhorar o preparo dessa beta-glucana e porque a gente não tinha essa beta-glucana para usar nos seres humanos, nós só fizemos com a BCG, os efeitos que acontecem na medula óssea. Mas está em vista, né? Aí todo mundo olhando para essa possibilidade de ter uma beta-glucana que possa ser usada nas vacinas e nas terapias. Uma outra pergunta do Aldo é se a IL-32 poderia atuar diretamente na indução da imunidade treinada. Seria possível a atuação da IL-32 na metilação do DNA ou indução dessas mudanças metabólicas necessárias para o treinamento, né? Então, eu acredito que sim. Olha, Aldo, a gente observa, por exemplo, que a interleucina 32, né, ainda não foi estudado se ela faz essas alterações, né, epigenéticas importantes. Mas a gente vê, por exemplo, que a via da vitamina D, quando age nos receptores de VDR, ela provoca uma série de alterações epigenéticas. Então, como essa via da IL-32 é muito importante na indução da vitamina D, talvez até seja uma via conjugada aí que a gente está interessado em estudar e que haja a participação da indução da via metabólica da vitamina D, participando aí desses mecanismos epigenéticos induzidos pela interleucina 32. Porque a interleucina 32, a grande dificuldade é o receptor, que vias que ela está usando, né? A gente ainda não sabe. E uma outra pergunta do Aldo, apesar de já mostrar o papel protetor da inflamação NLRP3, né, na infecção por leishmaniose, a atuação da IL-1-beta no treino, há papel da ativação crônica do inflamassoma na patogenia das leishmanioses? Sim, o grupo do professor Dario Zamboni mostrou claramente o papel da interleucina 1, essa ativação do NLRP3, e essa produção de interleucina 1-beta, que é importante na defesa contra Leishmania amazonense, contra Leishmania brasiliensis, também Leishmania infantum, e é importante no controle, e claro que se nós tivermos um excesso de produção de interleucina 1-beta,
né, nós também podemos ter uma imunopatogenia aí, em conjunto também com a interleucina 32, né? O problema é que os modelos do grupo do Dario são em camundongos que não possuem interleucina 32, então a gente não sabe qual é o efeito, né, que a interleucina 32 teria nesse processo. Mas, naquele modelo, por exemplo, com BCG, em que houve a genotipagem da interleucina 32, nós vimos que com a presença da IL-32 funcionando, ela aumenta muito alguns genes envolvidos na via de inflamações. Não sei se eu entendi aqui, o Aldo também perguntou se teria uma IL-32 beta algum papel? Tem. A interleucina 32, como eu disse, são 9 isoformas, não estão todas estudadas, né? A gama é a mais bem estudada. A beta, ela está bastante associada em células endoteliais. Ela é produzida por células endoteliais, ela controla o processo de inflamação ali, angiogênese, e ela, em algumas linhagens de macrófagos, foi mostrado que ela induz interleucina 10. E ela funcionaria para diminuir a ação inflamatória da interleucina 32 gama. Acho que de perguntas era isso. Mais uma vez, muito obrigada, professora, pela apresentação. Parabéns pelos dados, super interessantes. E por aceitar nosso convite de fazer parte do nosso simpósio, que com certeza acrescentou muito aqui para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Então, vamos passar para a próxima apresentação, que é do Dr. Jacques Meis. Só um minutinho. Jacques. Bom dia, Patrícia. Bom dia. It's a great pleasure to have Jacques in our symposium. Jacques is a consultant clinical microbiology and infectious disease in Nijmegen, in the Netherlands. He's also a professor at the graduate program of bioprocess engineer in biotechnology at the Federal University of Paraná in Curitiba. He's a medical mycologist and holds both a medical degree and a PhD degree in biology. His research focused on diagnosis, treatment, molecular typing, and antifungal susceptibility and antifungal resistance of several pathogenic fungi, such as Aspergillus, Cryptococcus, Candida auris, and others. He's also one of the authors in the manuscript describing the first case of Candida auris infections in the Netherlands. He's also a member of several important scientific societies, which includes a general secretary position at the International Society of Human and Animal Mycology. As a practicing physician and a researcher, Jacques is going to talk to us about fungal infections that were found associated with the COVID-19 pandemic. So, thank you again, Jacques, for accepting our invitation. And I'm trying to share the presentation. Did you find the button? It asks, choose what you want to share, and I share the complete screen. And I think Gabriel needs to help me. Yes, I think so. It worked during the practice. Can you see it now? Not yet for me.
I thought I saw it. It seems that the connection was lost for a while. I've now shared my screen, so I just have to wait, I suppose. Yes. Let's see. Yeah, it's not sharing your screen yet. Yeah, it was. I mean, I don't understand. Jacques, if you want to send me a PDF of your presentation, Gabriel is saying that you need to press the button just in the right side of the camera button. Yeah, it's not showing anything to me yet. For me, the button for sharing is not available. It's not working. It says "and." Can you send me a PDF of your presentation, or you send me the PowerPoint and I convert to PDF and I can. Oh, Gabriel says that you have to log out and enter in the room again. Log out, enter again. Okay. Yes. Hi again. Hi. Let me see. Share complete screen. Permission to capture the screen needs to be granted, so it's not granted. You need to grant me permission. Let me talk to him. It's not granted.
It's code 1136. He's saying to try again. It says code 1136. Permission is not granted. Don't know what. Jacques, can you send me the PDF of your presentation so I don't can have. That will take some time. Oh, And you take that my time? presentation is interactive. So what is this? Code 1136. I haven't called 1136. Yes, permission is not granted. Yeah, it seems that we have experienced some kind of problem with the system. I don't know what's happening. Gabriel says that there's no definition for this code. It was not supposed to be showing off. Can you try again? Is tag detected? I will log out again. Okay. It's a mistake all the time. Well, here I am again. It's very funny. I'm logging in from Brasilia, so I better walk to you. Let's try again. No. Yeah, it's still this code 1136. Let me just. Is Gabriel working on it? Yeah, but he's suggesting again PDF. I was just thinking if it would work with. He's tried everything and it's not working. Just a minute.
Oh, it seems that's loading now. Jacques, I think it's you're sharing your screen now. It's working? Yes, it's just not the presentation, but I'm seeing a screen. Maybe you should you need to choose which screen you're presenting. Yeah. It's showing the screen for the RNP. Yeah, but that's your screen. It's not my screen. This is your screen. This is the screen of the system. Gabriel says that's your screen. But yeah, I cannot show my screen. It's not available for me. So now I share my presentation, but this it's another. It's showing for us the Yeah. monitor, the screen where you I see. the Yeah, conference. true. I see also. So this is not my yeah. This is the screen of the system. I think yes. Now it worked. Yes, we are seeing. Yes, it worked. Finally. So let's start. Okay, it works. Yes, Great. it works. Oh, I'm so sorry with all these problems. No, we are sorry. No problem. Thank you. So thank you very much again, Patricia. Fungal infections and COVID-19. You know, COVID-19 has the attention of all of the world. But fungal infections has only recently captured attention together with COVID. And this is an example of the secondary fungal infections which have been associated with COVID-19. And the most important one is aspergillosis, which was also the first fungal infection which was really associated with COVID, first found in Europe in April last year. And it appears that depending on the region, it's 4 to 34% of all COVID patients intubated at an intensive care unit and receiving corticosteroids are affected. The second one is mucormycosis. This is really sporadic, and actually until a few months ago, it was really very rare until a dramatic explosion occurred in India with many patients affected. Then candidemia, which is also associated with an increase in COVID, and there are many other fungal infections, and the list is keeps on growing. So in the next 35 minutes, I will discuss COVID-associated candidiasis and COVID-associated mucormycosis. So I would like to start with candidiasis. This is a study published from Brazil, from 2 hospitals in Porto Alegre in last years, and they looked at the patient which didn't have COVID and the patient who had COVID, what the rate of candidemia would be. And this is the rate of non-COVID patients, 1.4 per about 1,000 patient days. This is a standard normal
rate for candidemia in non-COVID patients, but if they look at the COVID patient, it was a drastic increase, at least 10 times in both hospitals. And the species were pretty the same, Glabrata, Candida albicans, topicalis, the standard species which are involved in candidemia. But the most important thing, and this was for them the biggest difference between the non-COVID and COVID, was the high dose corticosteroid use in these patients with COVID, because this is one of the few proven treatments for patients, hypoxic patients in intensive care in the intensive care unit, and which are intubated. So high dose corticosteroids is a very important treatment for the COVID, but it's again also make the patient vulnerable for fungal infections. And this is another showing of the same data. It shows that it was a drastic increase of about 50% from non-COVID patients to COVID patients regarding candidemia in these two hospitals in Brazil. This is a university hospital in Italy, did more or less the same study, but they used a historic cohort of candidemia and compared it with a COVID-19 cohort of last year. And as you can see, the historic cohort showed the same rate as in the two hospitals in Brazil. And again, also in the COVID patients, there was a tenfold increase. And also in this study from Italy, no difference in Candida species between the two groups. The clearance also was similar. 70% of the patient could clear the candidemia, and the overall mortality between the candidemia without COVID and with COVID in this study was similar. I also looked at risk factors for the candidemia, and here you can say that the historic cohort, it was mostly patients with recent chemotherapy, and the patients in the COVID cohort, they were marked by prolonged ICU stay, and that's of course the ultimate problem if you get a severe COVID, that you need to be intubated and ventilated, and that's the ICU stay is the risk factor. In this study, they didn't find differences in steroid use between the two groups. The third study I would like to share with you is a study from the United States. This was a population-based candidemia surveillance over a 5-month period in 2020, and they identified 251 patients with candidemia, of which 64 had COVID-19 and 187 no COVID. And if you compare the risk factors, again here very clearly, ICU care, and of course I said it already, this is exactly associated with a severe COVID-19 infection. The non-COVID-19 patient had the standard multiple surgeries, solid organ malignancy, and liver diseases. Here again, corticosteroids, mechanical ventilation were the biggest risk factors. And also the interesting thing was that the median time between the positive test for COVID, for SARS-CoV-2, and the positive candida culture was about 2 weeks. So it means you get into the hospital and then it takes about 2 weeks before you become so vulnerable to candidemia that you develop candidemia. In the other group, it was much earlier that the blood cultures became positive. In this study, US study, the case fatality rate of the COVID patient with candidemia was 60%, similar as in the Brazilian and the Italian studies, versus 30% in the non-COVID candidemias.
And but you have to remember that the mortality rate alone of the severe COVID patients intubated and ventilated was already 40%. So I just mentioned it, the time to positive culture, as you can see very clearly, you can see the patients with COVID had a median of 15 days before they became, before blood cultures became positive, and patients without COVID or the pre-pandemic cohort, they all had the positive blood cultures in the beginning of the disease. So what did the study also show? That there were the typical suspects, I would say, which give candidemia is Candida albicans, Rhabata, Parapsilosis tropicalis, and in this case, Dublienensis. In more other studies, Candida krusei, you can read here Candida krusei also, but these are the top 5 species, and there was no difference between COVID, patient with COVID and without COVID regarding the species. So this brings me to the antimicrobial resistance, and as most of you may have known, last week was the World Antimicrobial Awareness Week, and this is a pamphlet from the CDC where they already mentioned urgent, serious, and concerning antimicrobial threats. And in two threats, the Candida was mentioned. The serious threat, the drug-resistant Candida, and in the urgent threats among the carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, Candida auris. And COVID and candidemia, which is drug-resistant, that's of course a potential perfect storm. And this is a global distribution of Candida auris, as seen on the CDC website. It's, as you can see, it covers now most continents in our world. So what's the relation between COVID-19 and Candida auris? This is probably the same as with other Candida species, but with Candida auris, we are dealing with a potential resistant pathogen. And this is actually the first study on this relation. This is from India. Again, India is a country with many people, also with many healthcare problems. This was about 10 patients with Candida auris candidemia. Of them, 6 died and 4 had persistent candidemia. But the interesting thing is, as you look at this, at the susceptibility percentages, there are a lot of patients were colonized with one or more with the Candida auris, which was resistant to one or more antifungal drugs. And 3 had multi-azole resistant drugs, and 7 had multi-drug resistance, of which 3 to 3 classes and 4 to 2 classes. So you cannot read this, but I would like you to focus on which patient get Candida auris in COVID, and this is a study from the US again. It's especially patients which are very ill, and you are very ill, therefore you are at the intensive care unit. So that's a logical combination. Also, patients with positive blood cultures, they are associated with sickness. So, where does Brazil stand in this whole problem with Candida auris? It's only 1 year ago that Brazil recorded its first cases of Candida auris, was in December 2020. And it was only in the beginning only 1 case, but very quickly there was an outbreak reported in the first months of this year in intensive care units in the state of Bahia, which was associated with thermometers. And interesting thing of this outbreak in Brazil was, in contrast to India and in contrast to many other countries, this Candida auris appeared to be multi-drug susceptible. So this is something which has not been seen in other countries until now. So what is Candida auris and who is Candida auris?
Candida auris grows pink on chrome agar. There are small cells, they are overwide to elongate it. And it grows very well at higher temperatures and in high concentrations of salt. And this is actually one of the major distinguishing factor of Candida auris. Candida auris also belongs to a very antifungal resistant clade, the Candida hemoloni species complex. As you can see here, this group compared to the other standard candidas, Candida albicans, parapsilosis group, which are drug susceptible. Only Candida glabrata, Candida krusei are also resistant. But the Candida auris species complex belongs to antifungal resistant clade. And what is else? The Candida auris has also a very different metabolic pattern compared to other Candida species. As you can see here, this is the heat production during growth, which is measured. You can see that Candida auris takes a long time before it starts, and then it has a much longer lag phase than the other Candida species. So Candida auris was only described formally in a publication in 2009. And there were a few other papers before. There were a few other, in retrospect, cases of Candida auris, which were found in culture collections. You can see the very earliest one was from Korea. But from 2009 onwards, there was a drastic increase. And you can see here the number of countries. I've made it more graphically here for you. This is 2013. You can see 8 years ago, only 5 countries had reported single or few cases of Candida auris, and this is 2021. With Candida auris now is spread all over the world in more than 50 countries, and the countries which didn't report it yet, as you can see in the blue, probably they have insufficient laboratory systems to detect it. Are you scared? That's the next question. Well, it depends. Let's go for a moment to the bacteriological world. This is about carbapenem hydrolyzing enzymes in Klebsiella, the KPCs. Actually, the very first isolate of this multi-resistant pathogen, carbapenem-resistant pathogen, was in 1996 in the state of North Carolina in the United States. And it's a coincidence, but Candida auris, the first isolates of Candida auris, are also known from 1996. At that time, it was regarded as a very clinical rarity. And it took the authors about 5 years to publish this clinical rarity. So this was 2001. They published this case, and in a few years later, this pathogen spread very quickly all over the United States. It became a disaster in the United States, but it was not only in the United States. It became a disaster in the world, and nowadays every continent is infested with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, including Brazil. And now back to COVID-19. This is a study from Italy, published in the beginning of this year, where they showed an example of the perfect storm coming together, this carbapenem-resistant gram-negatives and Candida auris in the same patient with COVID. And this is a potential threat because the patients were both colonized with this carbapenem-resistant gram-negative and with Candida auris in this COVID ICU in Italy. So where does Candida auris come from? Where is the natural habitat? Well, there are some theories, and the theories all boils down
to global warming. And global warming, of course, everybody heard about it. We had just recently had the GOP conference in Glasgow. Global warming is potentially threatening everybody, but it's also give rise to potential changing microenvironments, and especially the wetland, the mangroves region with the brackish water. Candida auris has a high tolerance for salt, and it has also high thermotolerance. So in this environment, Candida auris can thrive and can potentially infect or colonize birds. As you know, birds have a core temperature of 42 degrees. There's also an optimal growth temperature of Candida auris. And with this, the birds can spread it to more rural regions where they can interact with farmers and with maybe with, some say, with azole fungicides in the environment. They become resistant, and then it can transfer from the urban environment into the hospitals. And the hospitals, we know, are really now the major source and the major localization of Candida auris. Actually, the hospital environment is very well described. This environment, the wetlands, the pristine areas, this has only been described a few months ago in MBio. That some Indian investigators found in an island, the Andaman Islands, somewhere between India and Myanmar, thousands of kilometers into the ocean. There they found also at some marshes, they found Candida auris, which, very interesting, was still susceptible for most antifungal agents. The other interesting thing is that the Candida auris is not one simple species. No, Candida consists of 5 very different clades. They're all Candida auris, but they have huge genetic differences among each other. As an example, you can see here clade 5. This is found in Iran. It has more than 200,000 SNPs differences with the first closest clade in the South American clade. So we have 5 clades: South Asian, African, East Asian, and South American. Now, first, this looks first simple. We have several continents with their own clades, but life is not that simple. It starts now to be complicated because due to international travel, those clades start to become mixed. And this is already a study from 2018 from the US in the Lancet Infectious Diseases, where they show that there are multiple introductions into the United States, from Latin America, from South Africa, from India, but also from East Asia into several states. And there you have a country which didn't have an original clade, but now they have many other, many different clades spread in their healthcare system. I just a few minutes ago I spoke to you about Brazil, the Bahia region, where there was an outbreak of this susceptible Candida auris, and this was clade 1. So it belongs to the South Asian clade. You will wonder how this moved from South Asia into Brazil and caused an outbreak over there. Well, this is not easy to explain, and probably not yet to explain. It could be possible that it's an autochthonous Brazilian clade 1, because it is different from the South Asian clade 1. And it's some people are now studying this Brazilian isolate with the isolate which was found here in the Andaman Islands. This is the Andaman Islands between India and Myanmar, this pristine region, where also clade 1 was found, and it was also
azole susceptible. So this is a nice future research to look forward to. To conclude, this part of Candida auris and Candida with COVID, it's reported now commonly in many COVID-19 patients, but it's depending on the hospital and the quality of hospital infection control, how much it is found. If you get COVID-19 and if you get associated candidiasis, then the mortality increases above 60-70%. The geographic region is also important regarding the species, and the mortality rate of Candida auris and together with COVID-19 patient is also very high. I think I showed you that the spread of Candida auris in a worldwide fashion is in this really relatively short period of only 10 years. Is still mainly a problem in the hospital environment. I don't know what the warming, the warming of the earth is really has to do with this. I think these are things which will come to surface in the next years. Well, shorter, and this is just to show you this very important pathogen. This is COVID-associated mucocases. In the beginning of this year, there were only a few case reports and one report of 18 patients from one city in India. But it exploded and it became found worldwide in Latin America. As you can see, it's Brazil reported cases, in Chile, and but most of the cases are from India. The majority, more than 2/3 of the cases, and there diabetes and then uncontrolled diabetes, and together with with systemic steroids, which are necessary to treat severe hypoxic COVID-19, is one of the major risk factors. Also, rhino-orbital cerebral disease is the most frequent presentation in COVID, and as with many other opportunistic fungal infections, the mortality is very high and approaches 50%. So by May, June, although there were a few cases reported from India in February, by May, June, there were already more than 45,000 cases associated with COVID-19. As you can see, the popular press called the fungus black fungus, and this is of course not true, but you can envision why this is. These are some patients, and you can see the black means the necrotic lesions. This is the palatum of a patient with where the fungus is growing from the sinuses into the oral cavity with the palatum destructed. The black necrotic skin, and if you see this, then you can imagine that deeper inside in the face there is a lot of damage done by this growing fungus. And this fungus is not black, as I said before. It has aseptite hyphae, and here you can see many hyphae of mucormycosis, and it is not colored. There are other fungi which are really black and have black fungal disease, and these are mostly the demutaceous fungi which have melanin in the cell wall, as you can see here. So the search came up in the second part of last year and peaked in May, June, July. Now it went completely down, but the COVID cases also went drastically down in India in the last few months. So the clinical presentation has everything to do with the underlying risk factor. And if you have disseminated mucormycosis, it's always in immunocompromised patients. The rhino-orbital cerebral mucormycosis has to do with uncontrolled diabetes
or diabetes induced to high dose of steroids. The pulmonary form, which can also be found in COVID patients, but that's still very rare, is mostly associated with hematological malignancies and transplant patients. Gastrointestinal, normally seen in premature babies, associated with malnutrition, but this is actually a very rare disease and only present in very poor countries. And the last one, the cutaneous mucormycosis, is associated with trauma and burns when the spores are inoculated into the skin. So let's go back to India and the association with COVID. This is the well-known Delta variant. Everybody knows, started in India somewhere at the end of March of this year, and then peaked all the way up into July, June. And this is exactly also the period that the mucormycosis cases peaked until about more than 45,000, and probably even higher cases were found over there. So, of course, this suggested a link between this Delta variant and mucor, and they hypothesized that the Delta variant was causing more immunosuppression and probably also causing more damage to the pancreas cells, the pancreatic island cells, which are the insulin producers. And so this COVID infection is actually also diabetogenic, and diabetes is the major risk factor for getting severe mucormycosis. This comment in the Lancet Microbe of August this year, they suggested that there must be factors which are related to the host, because why don't we see this as much in Europe or in Brazil? Brazil and Europe have the same number, very low number of cases, and the US also. So why don't we see it there? There must be some specific host-related problem. And last month, a study was published in Emerging Infectious Diseases from India, with also large numbers of case studies. And here, probably they hinted to a cause. As you know, if you are hypoxemic and you are in intensive care and you need intubation, then corticosteroid use is life-saving, and that's one of the standard treatments. But the appropriate dose is 6 milligrams for a maximum of 10 days. In that period when India was overwhelmed with this Delta outbreak, many people in the hospitals were completely full, and you here in Brazil have also experienced this in the beginning of the year in Manaus and in some other places, that the hospitals couldn't handle the huge amount of patients and the demand for oxygen. Patients started to treat themselves, and they thought, oh, if 6 is good, then the double or the triple, it's maybe better. So many patients started to use not indicated doses, and also started to use steroids when there was not hypoxemia. In non-hypoxemic COVID-19 patients, you should not use steroids, because steroids is really an immunosuppressive agent and give road to the penetration, to infection with the opportunistic pathogens, in this case fungal infections. So as you can see, the odds ratio for these patients who used non-indicated steroids is almost 70 times higher than the other group. So this is probably one of the major reasons for the mucor outbreak in India. Although there are many other hypotheses and many other reasons
that patients are vulnerable for COVID-associated mucormycosis. And I mentioned them almost all. Another one which I would like to mention is the chronic kidney disease. In India, there's a lot of unrecognized diabetes, which the patient all end up with chronic kidney disease, and that might be a risk factor. I just mentioned the viral mediated pancreatic damage, which also increases glucose, and of course the steroids, the anti-IL-6 treatments, and of course very high use of fluconazole, which doesn't work against mucor, but will select out for mucor. And with this, I hope I could catch up some time. I will end my presentation, and thank you very much for your attention. Oh, thank you very much for being with us. We are really sorry for the technical problems, and thank you for the great talk. I think it's really important to think about fungal infections, and I think most people don't think about fungal infections, and I think it's a great talk. And we have some questions for you. Do you think, I don't know if you, there was any major issues in these patients with COVID-19 associated fungal infections and responding to antifungal treatment? Yeah, they respond to antifungal treatment, but the point is that you have to start in time. If you end with a good drug, if you have resistant pathogens and you give the wrong drug, then the patient will not become better. In India, by the way, there was a 50% mortality, but this was also associated because there was such an overwhelming of the public health system that there was no amphotericin B available at one point. There was no posaconazole available. These are drugs or no isavuconazole, and these are drugs which are used for mucormycosis. They were not available, so they were treating patients with inefficient drugs, and that maybe fired also the high mortality. And I think in Brazil and in most countries in Europe and the US, the shortage of drugs should not be a case. Another thing, I thought it's really intriguing that you found those susceptible strains of Candida auris here in Brazil. Do you think those strains maybe they are under different selective pressures for developing this antifungal resistance, or maybe they in a few years with this environmental change that we are facing, they might get resistance to these antifungals? Oh, I'm pretty sure that in a few years, when Candida auris really starts to penetrate the Brazilian hospitals, that there will be resistance development. I think this was a really interesting finding, and I think it means. I think it's a suggestion that this is an autochthonous Brazilian strain, that it was probably coming from the environment surrounding Salvador, and where there was not yet enough pressure in the environment to become resistant, and that is from there. That's my hypothesis. If it is really all the clade 1 introductions in Europe, in the Middle East, in Africa, in the US, they're all multi-resistant. So they come already resistant with the patients repatriated from those countries. The case in Brazil, there was all the infection epidemiologists looked, there was no evidence of somebody from India who would have introduced this strain into the Brazilian healthcare system in Salvador. There was no clue whatsoever. It's really interesting.
Larissa is asking if is there any work that shows evidence or mechanism of how Candida auris acquire so quickly and easily resistant to antifungal agents? Yeah, of course, there is I don't know if it's quickly because we don't know what is happening with the Candida auris before we isolate it in the patient. It can be we selected already many times, even in the patient before it manifests itself due to fungal. But we know now pretty easy that there are some specific mutations present in the azole targets, in the ERG11 for the azole resistance, and also in the FKS1 targets for the echinocandins. And what we also know is that Candida auris once has acquired such resistance with these mutations, the mutations are stable and they can spread to other patients and they can spread in the hospital and they can spread in the country. Another question is from Cecilia. So in Brazil, our public health programs so in Brazil, our public health programs to control diabetes free us from this outbreak of mucormycosis. Because most people with diabetes here, they receive free medications, so these would have a role preventing this outbreak of mucormycosis. Yeah, this is a very good point. I mean, that this happens in India doesn't surprise me at all. Before the COVID epidemic, there was already a very silent diabetic epidemic going on in India, where many patients, they were diabetic and they didn't know even. They came the first time to hospital with chronic kidney failure because of their long time diabetic state. So this is really very important. The other thing I think is genetic background. The Indian population is more prone to develop diabetes than many other populations. But I think the health system in Brazil regarding this is really good because diabetes is really a silent killer. And not only with the development now with COVID, with opportunistic fungal infection, but it almost kills every organ in the body, from the eyes to the liver to the kidneys to almost everything. If you don't treat it, pick it up early and treat it very vigorously. The next question is from Tatiana. There are many cases of PAM-resistant bacteria in Brazil associated with COVID-19. Are there any recommendations for treatment of Candida auris PDR bacteria co-infection? And for the next years, what do you suggest to control this scenario? Yeah, Candida auris is in so far, and I hope I've explained this, it behaves actually like a gram-negative bacterium. It can spread easily from patient to patient. It can colonize a hospital. This is typically something which we've seen with bacteria, with MRSA, with KPCs. And Candida auris behaves actually the same, and it's not strange that it also pops up in the same group of patients. I think Candida auris also selected by the use of a lot of fluconazole without proof. I mean, I would say only use antifungal drugs if you have a proven infection, and use it prophylactically, which in many countries it has been used because fluconazole is so cheap, and in India they just give it together with antibiotics without any proof. So that's also a driver. Oh, I'm not hearing you. I don't know. Eu não sei o que aconteceu, gente. Eu acho que ele caiu.
esperar um pouquinho. Jacques. Okay, there was a connection problem, Patricia. Sorry. No problem. So I think we just lost the end of your answer. Yeah, the end was I have to applaud the approach in Brazil with either get rid of the risk factors, but also the start of antibiotic antimicrobial stewardship teams in hospitals, so that you don't give antifungals when it's not necessary, and that's of course the thing to prevent the spread of resistance. Another question from Larissa. Yes, I can see the question here. You can see the questions. Okay. Yes, yeah, that's a good. Yeah, they are on the same regions as other candidate species. That's true, but with other mutations. But the same. The hotspots are also on ERG11 and FCAS1. And one there's one mutation recently described on FKS2, where Candida glabrata also has a mutation, and Candida auris also. So any other questions? I don't see any other questions here. So we want to thank you again for accepting our invitation. And we're sorry for the technical problems, but it was a great talk anyways. And This is always my stress. I'm really honored, but my affiliation here is also Duke University, USA, as I see here. I'm really honored with that, but I have no affiliation with any US university, only with Brazil, yeah, it was a mistake. India, and Europe. Yes. Thank you very much again. Thank you very much, Jacques. Okay. Bye. Bye. Então, pessoal, por agora a gente vai ter um intervalo, né, pro almoço, e estamos de volta à tarde, né, às 14 horas, para a nossa sessão com a apresentação dos estudantes, tá? Então, bom almoço para todo mundo e até mais.